It was not even supposed to be there. Kuna watu walikufa kwenye hili mambo ya maji. Mpaka leo hii, hakuna mtu ashaiongea juu ya hayo mambo. There people are still displaced. Kuna watu wengi mpaka leo hii tunaongea na waambia watoto wao walikufa wakaachiwa watoto. Hao manyanya hawana mahali, wako kwenye kibanda na maybe matresi moja tu ya kulalisha watoto. So what are we talking about? We're just running around the bush. Tunafanya communication, tunaongea, we feel satisfied, and then we move on. Tomorrow is a new topic. We are going on. But what is changing? That is the question. Who have tried to make something change? Changing is not maandamano. Changing is underground. Kama ni chama ya Mombasa, ijengwe mahali fulani. Vijana wakutanage hapo, kila mtu ana sign, kila mtu iko na ID card. Anasema mimi ni Mkenya na maoni yangu ni hapa na hapa, anaweka signature. Unaandika, unaenda Nyanza, unasema pia mimi ni Mkenya, mimi niko hivi hapo. Unaenda mwingine anajiandikisha pia. And then we know how many are we. Not are we, because me I'm not Gen Z. Niko na ma Gen Z, that's why I'm fighting for. Lakini lazima wajiungane. Yeah? Wajiungane, sio kuja hapo na kana cell phone, unapiga picture, unasema okay, the world is okay. You have made a day. You have made a day. But the 10 of you don't even know where they come from. That's the problem. And that's what I'm arguing about. I'm sorry that I get emotional about it. I get emotional because that I see things which they're not organized. They're not organized at all. Kama kuna mtu kutoka Mombasa. Deja vu personally as the work media have been trying to organize different caucus of different counties. In fact, I'll be launching it probably November date 27. We'll be having our first tournament. And from there, we'll also be having another tournament, probably called Kondele, ama Embu. So we are trying to do something. There are some of us who we are trying to push, not only offering this platform, but behind the scenes, we are really working. And just to add on that, I would never ask anyone or to undermine the power of... Please mute host by the way. I would never want anyone to undermine the power of online social media. Whatever we are doing this here, first of all, is to gain the momentum so that when the time comes to do, majority of the opinion here is that the way out is through the streets. And you have seen it working. It has brought attention to the real issues on ground. And the bigger picture is to make noise, because we understand that when we throw our words out there, our intentions out there, they are coming back in physical form. And that's why we are seeing everything that is happening here. It's the noise that we make here. Yes, we cannot, of course, talk without actions. That's why we have things on the ground running. And of course, kama uko hapa, by the way, that 11/11, tafadhali make sure, especially if you are from around Nairobi County, make sure we are going there to reject Adani and hear the court case. Tomorrow is a public holiday. I don't know what we can plan, guys, but we are moving forward. It takes time, for sure, ma'am. It takes time, but we are here. That's why we are here together. It's a community here. Come together. It will see, the changes will be seen in due time. And I want to tell the Vows, as like, if we have a group, it will be easy for them to be captured. So kuna vitu zile zinafanywa hatutaki kuzitoa kama hizo za chama. Because ukijulikana we ni leader, look at this moment, wale watu wako on top wanachukuliwa. So sahi Kenya haiogopi. Wakijua kuna one leader kwa Mombasa, kwanza wataua huyo leader. Watabaki wale leaderless. Because the leader will be taken. So we are trying all our best to do everything underground. And as like when time comes for us to inject for the movement, itakuwa sasa tukiweka movement tutauliwa sisi wote. Na hii serikali sisi wote. So we go with the way we have been going at the moment, and we have achieved a lot. To me we have achieved a lot. Absolutely. We cannot undermine what we have achieved. Absolutely. Anyway, let me tell you something. The government has fear. Kama hawana fear, wangetuacha tuingie Uhuru Park. Wamboi, you say you have fear a lot. There was Mashujaa Day. Did I see any Gen Z who died, his picture being posted all over the internet? It was a Mashujaa Day.
There's some young boys who died. Nobody. No one died. No one died. No one died in Mashuja's day. No, I don't say that Mashuja somebody died. Mashuja Day is there for the warriors. Mau Mau, rebel, whoever fight for something. Yeah? The people, the Gen Z who fought, they died. Do you know that there. in Uhuru Park we were tear gassed? Do you really know that? Tulikuwa kwa ground mpaka watu wakienda kuwasha candle All Saints Cathedral. Sister, ngoja nimjibu mimi huyo. Exactly. Kama hukuangalia media siku hiyo, the work alikuwa the whole park, Uhuru Park, the whole day. Na kulikuwa kuna Niliangalia all the time. I was following it. I never passed such things. Okay, so the thing is that you could have made posted and say that our Mashuja Day is this person. You are vijana wamesaudiwa. We did. Anyway, it's maybe because we are not connected, but we did what we could. I was personally on the ground, and it was more it was more than also just telling people what you're doing. It was a very... akakutana yule muhindi Mkenya yule akaongea mambo ya kuhusu serikali ya Kenya akawa inject kisawa sawa paka mambo ya Uhuru, mambo ya babake Uhuru, mambo ya Raila, mambo ya nani, yani aliongea na huyo jamaa aliongea kweli kabisa. That's true. Anyway, the bigger picture of Mashuja is to celebrate the heroes. So in whatever capacity mtu alikuwa pale, ilifanya kitu. I don't know how I'm feeling as a hesitancy from you, Dejavu, but it's okay. We are always here and the change will be seen soon. Anyway, Mama Boys, do you have something to add there? My sister, hata niko hapa na nini na machine nikiwasikiza, nafua na machine. Dina make noise, but nawasikiza. I'm just listening to you continue with the motion. I'll be back. Okay, thank you. Thank you. Host Merudi. Guys, please tap on the screen. Let's get the live up. Get later and I might inconvenience you guys in case the link does not work or anything. So you want to do it from... So I just do it from there, and then once it's done, I just... Host, umetokea mtu wa Murima. Utagongwa Murima na sio yai, sio Murango. But then I want to talk about this Murima thing. It's a myth. It's a myth. What is a Murima? Murima is in the mountain. So people of the mountain, no one is from the mountain here. No one has ancestors from the mountain. But they watch it's a scam. It's a myth. So what at Mount Kenya? Mount Kenya is for a community only. It's for the whole people. Mungu alikuwa anapeana. The creator does not even, it's not stingy. So remember, kusema hii mlima, by the way, it has never occurred well with me, and it will never. It's just a policy. Na kama unasema pati watu wa mlima wamefinywa, shame on you, because we are all Kenyans. We are never here to spread any tribal line, and we are never here to support all these leaders that are very corrupt and dirty. I look at this person and I don't see someone who was supported by the people. He put himself in power. So who is Didinyora again? Akifinywa, what are those things that they are saying? Anyway, that's my opinion. It will never make sense to me, whatever these people are just trying to do. Bado nilikuwa nacheka. That is good when you try to do more good. Haya, hii kitu ya Gachagua, let me talk about it kidogo. Unajua sometimes we are learning. Hii constitution yetu inafunza dunia mzote. In fact, it will be studied in some of university school of laws of different countries. Katiba ya Kenya itasomwa kwa historia za vitabu za Afrika. Ati unaamka asubuhi mkiwa na deputy president huyu, siku nyingine mnalala na mwingine. I think it will be told like a comic story. I really hope it will be told like a comic story, because whatever is happening by there for me is very comical. Hii ni joke. Hii ni joke ya mwaka, guys.
sawa hivyo, Mike One. Wait, Tony, how are you? I was saying that we don't have a country. We have a sketch of a country. The work, how are you? Fine. Karibu. Mnasemaje? Ruto amecapture everywhere bana. Hadi place kwa ndani hizi capture bana. We. Mpaka judiciary bwana. So nimegundua nani anaitwangaje Kome the CJ nikaoga. So nani ndiye ako in charge anaitwanga DCJ Mwilu. Mwilu ndiye aliform ile bench na hiyo bench already say it doesn't make sense. Hakuna haja kusikia hiyo kesi ya Gachagua because what will it mean? It's useless because kama it's useless. I don't think if it's wise kuendelea na nini hata kama charges zimepatikana they were defective, but sasa wamesha lift nini conservatory order yenye na protect the whole. Should the court in fact nashindwa what was the merit ya kusikiza conservative order applications hii instead of kusikia the whole case, na hiyo conservative order ndisikike the last part. What was the hurry? The whole thing doesn't make sense. It will never make sense. It's very comical. I think I should go back to school. It's ni kama hii sheria sahi mimi niko it's like I should go back to school. Sielewi chochote. That is not that awelewi. It's just a must impunity. It's impunity. It's impunity in your face. It's something that when in ordinary always understand, the lawyers do not understand why judges should set aside the conservative order to wanasema country haizi ka for long without a deputy president. Tukawauliza what is their hurry? Kama deputy president iko ama kama ni emergency tuseme president anataka kufa anaendesha kesho, si kuna kuna ile succession order. Will Kenya fail? Mimi niko na shida internet ama ni wewe Tony? Dawa kunanisikia? I hope I'm speaking. I hope I'm not speaking. Hatuko tunakusikia. I think maybe I had a bit of a down. Yes. Nilikuwa nasema audible. Okay, good. If I'm audible, number one, the bench was constituted and procedurally. The person who is supposed to constitute the bench anaitwa the CJ, Martha Koome. Martha Koome, barua ikatoka siji aliandika administrative order ama internal memo ati CJ ati ameenda vacation ama ameenda siji wapi nje nchi ati CJ ndio wafanye nini? CJ ndiye akadelegate role ya kuappoint a bench yenye nasikiza kesi. You see a lot of useless things that watu wanasikia then wana ignore, then it lead to a very big result. Now we have the court has created a constitutional crisis, a procedural crisis that I don't know how people will live out of after this, because the process was like Gachagua alipeleka kesi kotini because of fair hearing. Now kesi ya fair hearing hajaanza na kusikizwa, haijakuwa determined. Court may insist that conservatory your order ama your protectionary order lazima isikizwe kama itabaki imetolewa. In what wisdom did the court decide that one is a priority kwa kesi ya Gachagua? Yani tu kwa mtu logical, tusijifanye tunaongea about a lot of legal hizo jargon and everything. Mbona utoe conservative order usikie kesi ya conservative order kwanza before usikie kesi yenyewe yenye imeletwa kwa koti? What is common sense? Common sense tells us that whatever they are doing, it's theatrics. It's very theatrical. Hata mimi, in my opinion, for sure, discussing about whatever is going on regarding this guy on the picture, it's just energy draining.
because nothing is making sense out of it all. For sure, Mother Kome, she's a lady, but I'm sorry, whatever she's doing, of course, she's afraid, threatened, maybe whatever, we don't care. But why were you there if you didn't have the balls, or rather now the balls for the woman for it? So it has been a game. We really need to uncover all these high court judges, whatever. Walinunuliwa, by the way, if you don't know, they were visited in their homes to declare Ruto a winner. Walivisitiwa kwa homes with pickups of money. Take it to the bank. That's intel. Everyone was visited with a truck of money. And we know the love of money, what it does to you. It changes you. So whatever is going on for me, Tony, I'm sorry, I'm not even willing to engage. It's all theatrical. Martha Koome should have done what his brother, I don't know, cousin Dazule, a former police inspector general. Alikata participate on the process, he rather resigned. Now, Martha Koome is on a preservation motive. We are not supposed to criticize court, but they are inviting a lot of ridicule. They are inviting a lot of politics in the court, which is not necessary. Because court inafaa ikuwe a place of last resort, while zile amzote za government zikifail kama parliament, na hizo ma check and balance kama za EACC, DCI and the rest, court is the arbiter. Court inakuanga kama referee. Kama referee amenunuliwa, what kind of game are we living? What kind of a country do we have? I don't know. I don't know. You know, this one is not logical. But hatujaongea about finance bill yenye imepitishwa na watu wako na payslip. You know, watu wako na payslip wengi ndio middle class. When will you keep quiet? Mnataka mtaksiwe 70% ndio muone nchi inaenda mbaya. You know, middle class have been living a lie that the country is doing okay and everything will be all right. And people, watu wakidemonstrate, they wait for people from poor neighborhood to demonstrate for them so that they feel that everything is okay. I think it's high time. They now defend for their right. Wasione ati only vijana wale wako vijana wale hawana mwelekeo ndo wanaenda kwa street ku demonstrate. Now their salary is raided. Ruto naambia mtadu. Ruto ana shida na mtu wa mjengo. Kuna siku mtu Ruto ataenda ule mjamaa mjengo pale chini araid ile 200 yake. Ata raid payslip yako because it's readily accessible for him. What will you do? That's a question to you. Do you want to have a country? Do you want to live? Do you want to afford the life? At what point do you want it to go down the money? Everything is wrong. Kenyans are saying no. Kenyans are replying that no, they don't care. And it's true. The momentum is not yet there on the ground. Hata mimi mwenyewe sezenda maandamano kama sijasikia watu kila mtu ameitikia. I will not go to fight for someone who doesn't care to fight for themselves because this way is very personal. Kama wewe hujasikia mwito wa kutokea na upiganie haki yako kwanza hata kabla watu wengine, hapana, haiwezekani. Zacharias unasema atakufa kama ombo. But we should not even compare these people with animals because they are beyond animals. No, animals have dignity. As the devil he is. Animals have dignity and animals no, nasema we cannot afford. Of course, we cannot afford to compare them to animals. They are beyond that. They are way below that, not even beyond, way below that. That's what I'm saying. Atakufa kama the satanic that he is. Like the devil that he is. These are satanic revealing themselves in us. Pepokali, why? Like what has remained in this country? Nini mebaki? Parliament imeenda, we don't have a parliament. The executive, of course, is represented by one satanic individual. We don't have hiyo DCI and SIS inatumika kuabduct watu. Lakini I'm wondering, what do I mean? I'm wondering, what is this country up to? Like wanasema ati there's a special police unit that I take command from Inspector General. It was situated somewhere in Karen. I don't know where. That they act on their own on a special command to go and kidnap people. Kelele imekuwa mingi wanapeleka to police station. Like, do we have a country? You guys, you need to decide. Zacharias, do we have a country? I hope this is a ule wa Biblia. Umwambia Zacharias shuke. Ni mfupi sana, amejaribu kufikia height ya dynasty lakini baada ya kubaliwa anajaribu kuingia club ya dynasty
na hiyo pesa yote bado wamemkataa. Anataka kununua utajiri wote wa dunia, lakini wakina nani wamekataa kumuingiza kwa club. Amenunua airport, amenunua kila kitu, ametumadi kijana anunue ma3 ndio watu wampende, lakini wapi. But you see how the universe repays everyone. Like you see how good versus good, evil versus evil. Because as much as he's doing this to us, what is happening to his children? The firstborn tunasikia pia ameenda the LGBTQ way, pia huyu wa dereva wa magari pia ameenda the LGBTQ way. And you know that way is not righteous, it's not true, it's even more evil. I don't care whatever opinion you have, but it's a fact. It's not even our culture. So you see, evil will always repay with evil. There is no rest for the wicked. As much as we are speaking here, it seems that we are not nini. Trust your word. Hata hiyo kuandika tu hapa atakufa akufe kishetani hivyo. Trust that word to have power, and it is manifesting already. The downfall of these people, they're not ready for it. Mtu alisema ati by April tutakuwa tumekasirika wote. Mimi nangoja middle class ikasirike, because if middle class wamekasirika, I know this person will not stay 48 hours. That one I know. If middle class today wamesema wamekasirika, they want change, this person will not hata maliza 48 hours, because middle class people wako na the best brain. They know how to organize, they know how to plan, they know how to do things in a very organized way, and this person will be outgone. Kabado middle class wanaenda pale Naivas wanasukuma trolley, they can afford, hata kama salary yao imekuwa tax 70%, I think baada tuko hapo hatujafika, unfortunately. And where is Aoko? Have those uncouth people killed Aoko? Where is Aoko? Where is suffering Aoko? My God, that's an extra kusema. Dawak wali release Mila jana. Mila was found yesterday. Gax, good evening. Comrade Mila. Good evening, mazee mimi yani nimejam hadi nimefika mahali hadi sitaki yani hadi kuingia live juu. Nasikia tu hasira imenipanda. Mimi pia nilikuwa napita live ya Dawak nikasikia tu acha nini, but niko na hasira mingi hata sijicompose. Let me tell you what is happening. It's a Tueni hasira ndugu zanguni, maana ukiwa na hasira zako peke yako unaweza kufanya maovu. Njooni hapa tuzungumze zitoke hasira tafadhali. Kila mtu amenuna, lakini tutafanya nini? Kitu ni kimoja, tuingie barabarani. Acha nikushow. Apple, utaingiaje barabarani kama ndugu zako bado wako na hela, wanakatwa mishahara mikubwa lakini bado wana afford kwenda shopping, wana afford kwenda holiday, diani kufanya nini? Au wanatoa pesa wapi wakati wa Kenya wengi wanahangaika? Zingine sio kazi hiyo peke yao wao wanaonekana. Kwa sababu mtu kama ungekuwa mshahara unakatwa kama vile tunavyoona mtu unaumia, alafu bado wewe unataka kwenda holiday na familia yako kalebata. Hao jamaa wana mipango mingine, sio hiyo umeoje. Hiyo ambayo tunaona sisi. Miki tunajua whatever Ruto is doing, this guy is not a political genius. Ni kugamble tu, ana gamble. Anafanya 1-2 aone ni gani itafanya kazi, but kitu najua it's a ticking time bomb. Naona hadi venye anasema ameban sijui what. Mimi najua tu pressure is building. Na eventually, I don't know when, but eventually before, sooner or later, tutahava another grand maandamano. Hata msipange, watu wasipange, achani ni washo. Pressure yenye ina build, they will not believe. By the way, niulize, watu kwa biashara sahi kama Dawak, mnasikiaje hiyo area yenu? Watu kwa business, mnasikiaje? Acha na tuwa payslip at least, hata kama inakatwa kuna kitu. Watu wa biashara mnasikiaje? Mimi nakwambia, what is happening is that Ruto is digging. He might be one of those presidents mwenye tutaendea mali yake. I've just remembered the other day nikitoka home. Me I come from Mali Kuresoi, Mali vita ilikuwa imechacha sana 207.
And juzi nimesikia walikuwa wameenda huko kijijini wanasewa watu wapeleke title deeds. Unaona? And what happened? Hiyo place after PV ya 207 ilibaki ranches. Unaona? Hizo ni ranches zenye unacheki mse mmoja akona kama 20 acres, mwingine 24, like big ranches. Ukienda hiyo place hadi waleo inakaga ghost town. Unapataga after nyumba imechomwa venye walibeba machuma na madirisha, the stone building ndo ilibaki peke yake. And that place, before ufikie the next neighbor, ulikuwa unatembea kama 500 meters ndo unapata the next neighbor. Juni wasi wako na maranch bigi. Now, Ruto. Alafu kidogo tu nani kidogo Gax niulize host uko hapo karibu na microphone. Host. Kabla host ajibu, acha tu nilange. Kitu yenye nasema ni host ametoka. Unaona the fact that Ruto host akirudi nitamuuliza kitu yenye najaribu kusema ni the fact that Ruto is coming for our land and everything that we have. Nakumbuka kuna 500 acres zenye anataka kugrab, displace pale watu pale Nakuru. Mimi nakwambia itafika time when Ruto is out of that office, we will go after him and his property, because kuna difference kama ile mali ya Uhuru. Hata hiyo one day tutaiendea tukichoka, but kuna difference. Yeye hiyo mali yake aligrab immediately after independence, alafu Ruto anajaribu kugrab saa hizi. Ngoja nikuongezee hapo. Wajua alipokuwa Mombasa wakati ule akawa amekuja Lonja akasema ametanga bilioni 800. Aliulizwa kuhusu land za Uhuru, akabidi akome kujibu. Alafu sasa hii namuona yeye pia naye anataka kuhakikisha ana lands the same kama vile Uhuru. Alafu yeye kuonekana akitoka atajikuta kwamba mimi nilikuwa kwenye serikali na hizi vitu nilipata kwa njia rahisi, kwa njia ukweli. Hiyo unaona ndio target yake sasa hivi. Yes. And just to remind you, Uhuru before he left office alipeana title deeds in millions. And that is why it's becoming hard for Ruto kuchukua land, kugrab land. Ile 5,000 acres ya Naivasha and Avivi ilifail. Saizi yako hapo Gilgil. There is this guy anajita Chegema Juice. He has been doing a great job anafuatilia hiyo story ya land. You can imagine in this day and era bado msi ana grab land. The other issue abduction. Jaji hadwa ngimaki. Unacheki. Ati? Unacheki the other issue abductions. Saizi hawa watu wakikushika wanakuhold hostage wakiona kama kuna kelele itatoka. Ukishikwa wasikia kuna kelele inatoka, hakuna mtu anasema free this person, wanakumaliza. Unaona? Na ndio maana nimesema mtu saizi akiamua tu kuwa activist, weka online, tafuta numbers, ukigo missing kutakuwa watu wa kusema this person is missing. And mimi niliwaambia this guy is trying to cover up extrajudicial killings with femicide. Anajaribu kuleta issue ya femicide ndo clean jina ya gava. And tunajua ni extrajudicial killings. So mimi kitu naweza sema tu, hata kama tumejam, tuchafue jina ya root of design yenyewe. Haizi safisha, no matter how long it takes. For example, have you seen Google wanataka kuinvest 749 million in AI? Watu wameenda kwa page ya Google wakawaambia we don't trust Ruto. So and then in the middle of all that bado nasikia ati IMF wanampea loans. Imagine. Ni kama msetu ana insult intelligence yetu, anaona ni kama hatujui. Hao ambao wameenda kwenye Google hao wakaandika hao ndio ni watu wazuri, kama wasema hatumhitaji na nyinyi IMF pia hatuwataki msaada wenu. Huko West wamefukuzwa, hao ndio wamekuja huko kwetu.
And mi niliwambia it's all about running the narrative. Unaona? IMF kitu yenye wanakuja nayo, wanakuja wanatupea rating ati Kenya is the best country in economic. Hizo rankings za IMF and all those ranking wanatumia kurun their narrative. Ramaphosa mwenyewe aliwaisha kuongea kwamba IMF wanakupatia msaada, unatia sahihi na kitu hawakupi. Kwa sababu kuna mikataba mingi hao walikuwa wafanye na hawakufanya, na wao wanakuonekana kwamba mshatia tayari signature kwamba kila kitu kiko tayari. Wewe utatia sahihi kama hujapewa kitu. Sasa ukiwote ushajifunga mwenyewe, atakwambia okay, we will give you next in 1 week. Pesa itakuwa imefika, na pesa isifike wewe utatia sahihi, utafanya nini tena? Utafanya nini? Huwezi kufanya lolote. Kwa hivyo huyo rafiki yetu huyo ashatuuza tayari, washaenda kutia sahihi mkataba na pesa hakupata. Sasa ndio anaanza kusema mimi wacha ni wagandamizi hawa sasa sawa sawa. Nchi lakini tutaikomboa tu. And then umesikia the other reason why the economy is shrinking. It's because Ruto anadhani anapiga Wakikuyu vita, and then Wakikuyu wameamua kuhold pesa. Like the economy is shrinking, mtu mwenye ako na pesa anaamua kushikilia, unaona? And that's why the economy is shrinking. Everybody is afraid to invest. Sasa hebu niambieni kama nchi tunaelekea hakuna circulation ya dough, like there is nothing that is happening. Basically ni mtu apate tu ya kukula ya hiyo siku, unashukuru. Ndio maana nawaambia as the economy is shrinking, it's a ticking time bomb. Economy kishanguka tayari, economy kishanguka kwa sababu kama wewe unafanya kazi unapata 50,000 na hiyo 50,000 ukiangalia half of the money imekatwa ushuru na hujui iko wapi. Na wewe una watoto wawili watatu, wataka kwenda wawili wako university, mmoja iko secondary. Utafanya nini wewe? Na unataka kuishi? Hauwezi. And then ile kitu ingine yenye nawaambia Ruto ataanguka na kichwa. Unaona venye ameingia kwa kiti and then akaanza kucut off akaanza he's creating more enemies. And he has made the Mount Kenya mafia to unite. Mkumbuke tukitorokea the reason some of us hatuko tunataka uhuru, it's because the Mount Kenya mafia was behind uhuru. But saizi amefanya the Mount Kenya mafia unite, na sasa hiyo Mount Kenya mafia wataongea the same language na ule mtu alikuwa anaitwa Hustler. Acha nikwambie hapo sioni Ruto akijitoa lai. Can I talk? Yeah, you can come in. Yeah, so nilikuwa nasikiza na nimesikia by the vile Gax amesema, me I believe that is very true. Mi niko diaspora and I can tell you since venye tulianza kuona mambo ya Ruto inaendelea and all that, most of the people hata wana withdraw kutuma do Kenya. Me I know of a few nilienda kwa bank hata mimi nilikuwa nataka transfer, nilihave kutoa do hata mimi zenye nilikuwa nimesave Kenya nikarudisha na huku. And then people here wameanza kubuy land America, wameacha sasa kuanza kubuy Kenya because watu wanaangalia wanaona is this the same Kenya that I'm trying to think naeza invest nirudi in 5-10 years to come, you know. So hivyo tu venye Gax amesema economy naenda chini because watu wameanza kuhold do zao zenye zilikuwa zina circulate kwa mabanks, sasa zimeanza kuholdiwa, and especially watu ya diaspora juu wao ndio wanatumanga tu savings na ndio banks wanatumia kupatia watu loans. That is very true. So I think this thing has to be very intentional. Wacha asipatiwe amani hata kidogo. Wacha watu washindage kwa media, kwa TikTok, everywhere kukienda. Wacha jina yake ikuwe ndio inachafuka until afike mahali hata yeye give up. Which I think he can, because kama sahi most of the politicians 90% wanajua hawatarudi. So wako in fear. So the end of the product vile itakuwa itabidi wengine wajipeane tu wakae side ya Gen Z movement. Dada hapo ulipoongea uko sawa kabisa, kwa sababu hata ukiangalia
Ghana in 3 good years wale wa America they were supposed to say if you are Africa you can go Ghana to have a plot to have. Walipofika pale walikuta ile maisha aliyoambiwa na president wa Ghana na Nana sio vile na wengi walirudi. Yeah, that's true. Acha nikwambie, right now, I saw the other day, KCB Bank, these banks, because they are the ones giving loans to the government, and they no longer give loans to common mwananchi. Acha nikwambie. Sasa, ukienda hadi kwa tellers, KCB Bank, ile ya CBD, unapata iko na tellers watatu. Imagine, like, hata hizo banks hawana shughuli na common mwananchi. Sasa ndo the other day tukisema to withdraw, Kenyans should withdraw money from their banks. It's because tuna save pesa na hizi banks and then the same banks zinaenda kupea gava loans. You get it? So that's why nawambia gava, let's starve them of our money. Like, let's disrupt tell me why we are saving with the bank and then the same bank inakupea loan na interest ya juu and not even everybody gets a loan with the bank. Inaenda kupea gava loan. Sasa unataka ufikiri ukifanya vitu unafanya kama mtu ufikiri. Hiyo nani kaka ni trash bill TBL hiyo. Ndio watu wengi wanatumia hiyo sana huko kuweka pesa zao alafu wanapeana mikopo. Sikatai, but hata kila mtu akifanya common mwananchi watatoa wapi loans? You know, you need to understand why the economy is shrinking. Yeah. So ikitu we must take an approach yenye first things must get worse before they get good. Naona lazima kwanza mambo iharibike ndo ikuwe sawa. Yeah, amejua kwamba hiyo 2027 haizi kurudi, ndo sasa anataka kubadilisha katiba isikuendelee miaka 10. Haya, na kifika miaka 10 yake kama hatapita ajue kama yeye pia amesave kama Uhuru. Hiyo ndio shida yake. Alafu sasa nyingine ambayo anajua hata hiyo akifika wakati huo akianza kwa rigging wa Kenya atasema hapana wewe umeiba, watu wataingia barabarani. Sasa hapo itakuwa pia serikali nyingi za nchi tofauti wanaangalia sema wewe kushinda bwana utabidi utoke. Sasa hapo sasa ndo anataka kubadilisha katiba. No, what I believe is that kubadilisha katiba hiyo venye anasema hiyo constitution hiyo nao lazima tuende referendum. Na kitu yenye najaribu nini referendum na hiyo yenyewe ya nini ngoja hapo man kushow relax. He's weighing in that each chances ikienda referendum since akona support ya baba he might be able to mobilize watu wa vote for the referendum. But and kitu ingine msisahau Ruto anataka kufanya election ya 2027 ikuwe 42 tribes versus 1. Unaona? And hiyo ndo kitu sasa anajaribu kufanya. But one thing you need to know is that influence in Mount Kenya runs beyond Mount Kenya. Unaona? Anajiambia ni Wakikuyu anapiga vita. But like wasapere wote washikane tu na wa decide kufront mtu. Hata for example maybe ikuwe Mkisii ama Mkamba. Hata apige hesabu zake aje haziwezi ingiana. But mi najua hesabu za Ruto. Anataka kubox. Yeah? He wants to, that's true. Anataka ikuwe the 42 ati aonyeshe the rest of the country that Wakikuyu ni wabaya, so ikuwe 42 tribes versus 1. Naona he's playing his cards well, lakini I think anaestimate watu wenye ana deal na wao saizi. Yeah, haitawaka. In fact, jana nilikuwa nasikiza huyu Senate anaitwa Karugo Adhangu akiongea kwa Obina Live.
na by the mtu akisikiza ata grab some thoughts zenye hawa watu wanafanya huko ndani. Alikuwa anasema ukiangalia kama ile time nani alikuwa Gachagua alikuwa na akona court case, kulikuwa bado na I think land case ilikuwa kwa court the same day. So iliwekwa the same day ndio mkwe mnasikiza much about his side, lakini side ingine ipite tu kama hamjui. Unajua juu mtakuwa mmeconcentrate sana na so ukisikiza ilikuwa ni mambo ya house levy na mambo ya adani. Exactly, kitu kama hiyo. Na unajua walizieka zote the same time. Watu wali have kusikiza mostly hii ya Gachagua because ndio ilikuwa inakaa ndio ina trend sana. Hii ingine ikaka isahaulike. So ndio alikuwa anasema politicians hiyo ndio wanatumianga tactics za kuleta a certain confusion ndio watu wa concentrate na side moja, side ingine ipite. You know? So, nipo pia tuko tunasikiza hawa ma politicians wakiongea una analyze Kenya anasema because after kwa hiyo talk yao kuna kasiri utapata Kenya huko unajua. Kama sasa huyo alitaja akasema atiwe za kutoa Gachagua. Na out of the I think I don't know wangapi only 13 ndio walikataa hizo do. Unaona? So hapo ndio mtu anafaa anashika watu kama hao. Mnasikiza ni nini wanaongea, ni kaukweli gani mnaweza grab from hapo. Ndio na nyinyi sasa mnapata nguvu ya kujua sasa Ruto tunamwangalia in this direction because tumesikia kuna kaukweli fulani kako hapo. So hii movement wacha tusiache tu hivyo, wacha tujaribu kuinject kabisa. Mtu ajaribu, mkipatana mavijana kwa society, jaribini kuongea as much as you can because alikuwa anasema the power is in the people. Venye tu kwa constitution iko, venye tu ati finance bill watu walikataa, alisema tu the same thing, kuna vitu mtakataa through now the public participation kama hiyo ya andamano and it can still work. Akaulizwa hiyo extend the 7 years ya our politician, do you think is gonna go through? Akasema hata wakaenda go through kama venye walikuwa wanataka kufanya finance bill, sisi kama the people we still have power kuikata because mkiandamana the sovereign power still remains with the people. So hiyo I think if we can still nini na kwenda mastoria ya maandamano kama venye Gen Z walitokea, I think hata wakipitisha haitapita. We still have the power. Power belongs to the people. Kama naweza ongea kidogo. Yes, come in. Hello. Yes. Okay, mimi Kenya naweza ongea. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Tunakusikia Queen. Hello. Ongea Queen, ongea, tunakusikia. Mimi Kenya naweza ongea kumekuwa. Hello. Sasa Queen, unaongea ama unasema kile unachoongea na unanyamaza? Tawaka. Yes. Kwani umemfunga mdomo? Anastasia yupo? Kwanza tusikie ama Anastasia yupo. Anastasia. Kwani? Hello. Anastasia ongea, tunakusikia. Uko sawa? Yeah. Unasema Mimi saa hizi sioni kama Ruto ataweza faulu kwa sababu unajua saa hizi ukabila imeisha, ujue hivyo. Kitu ya kwanza watu wa Kenya wameshachanuka. Sasa saa hizi akisema tinu Wakikuyu anapiga vita, atakuta ni yeye mwenyewe anajipiga vita kwa sababu kitu ya kwanza hiyo 40 tribes ameangalia akaona already kuna wenye already hawako hapo upande wake. Mostly wale wengi. Sasa hiyo kujisabua hivyo ni kujidanganya, labda atumie tu kifua. Juu already kwa watu najua already kuna wale wako tu lakini hawamtaki. Wao tribes yenye anaona 40 yao ati ni wengi. Hakuna wingi kwa hapo.
Wengi ni wale wanaangalia tabia zake na mienendo yake na vile anavyofanya kazi. Kila mtu ako na uamuzi wake. Siku hizi Wakenya wamerevuka. Sasa si ukabila yenye ilikuwa pale nyuma. Akaya kijua hivyo. Sasa hizi watu wameungana na ndio maana unaona hata watu wanaungana from nowhere kwa mtandao kidogo kidogo na inafanyika. Kwa nini? Juu Wakenya wameweka uhasama wa ukabila kando. Sasa hizi ni kuungana Kenya iende mbele. Unaona? Na ndio maana hata Mande wa Gachagua si ati ni wa Kikuyu peke yake wanaongelelea. Kila mwananchi anaongelelea. Si wa Kikuyu peke yake. Wanasema tu mlima lakini si mlima. Kuna watu hata wa nje unakuta ukienda Kisii utakuta kuna mwenye anaongea. Ukienda huko mtu anaongea. As long as wewe ni ukiangalia si Mkenya, si ati ni Mkikuyu, wote wanaongea saa hizi. Uhasama ya ukabila tuliacha. Uhasama ya ukabila tuliacha. Kwa hivyo akisabu ati ni 40 tribes yako nao, hapo sioni. Kwa sababu already ashachafua. Wewe mwenye una wachache sana. Ni kama wa MP wenye wako saa hii. Unajua ni wachache watarudi hapo. Si wote kwa sababu ya nini? Watu wameshaangalia tabia zao, wakaona hapo hakuna kazi. Sasa si ukabila iko hapo. Hata hao kabila 40 utakuta nusu ya hao kabila 40 watarudi ile side itaenda vizuri. Sasa hii watu wanaangalia ufanyikazi wa mtu na mtu mwenye wanapeleka pale, hata si chama. Alafu unasikia hadi makanisa anataka kuanza kubomoa sasa. Na mimi nashangaa mwanzo akitaka kitu alikuwa anaenda kanisa. Alikuwa ni mambo ya kwenda kanisa ilienda wapi juu siku hizi hata simuonange akienda hizo kanisa zenyewe sioni akienda maombi. Mwanzo si alikuwa anaendanga maombi anaenda kanisa. Hiyo mambo imepungua sasa juu ameona. Alafu sasa hizi ni kama anatishia mapasta. Anatishia kila mtu. Si kotini, si wapi. Anatishia kila mtu na anataka kununua kila mtu. Yeye atatishia kila mtu kwa sababu anajua wale wanajua siri zake. Na saa hii anajua unaona Reverend Oirimu. Lakini kuna mtu mmoja mwenye hatatishia. Kuna mtu mmoja hatatishia. Hawezi tishia mwanadamu na atishie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ataamulia mwanadamu. Umesikia Reverend Natasha, Reverend Oirimu mwenye alikuwa anasema aamini hii ndo serikali tulichagua. Si amekuja juzi ni kama anaomba msamaha. Haya. Pastor Nganga anasema ati ile ule ameomba msamaha kwa nani? Kwa ujinga. Reverend Oirimu alikuwa anaomba msamaha kwa Ruto juu alimake sentiments na zikago viral vibaya sana. Apple kuna nini background noise. So alafu sasa Pastor Nganga naye ametoka kusema ati ile wimbo ya kwa nini ile ya shuka zakayo ati hiyo wimbo alitoa 18 years ago. Sasa jenzi wamemwambia siko ubaya. Hatukata ulitoa lakini kama kiatu kinatoshea acha tuvae. Lakini anajua aje ama ni yeye alikuwa it was prepared for this time. If the song suits the movement tunatumia, hatutaki kuomba ruhusa. So ni venye najaribu kuonyesha venye amekujia kanisa sasa. Over the weekend tumeona kuna hii kanisa ilikuwa inataka kubomolewa ya ni PAG. Naona. And mimi naamini mtu yote alikula pesa zake ndo anamkujia. Juu anadhani akikupea pesa one time ni kama amekununua. Unaona? For example tuangalie tu kama ama senator wenye walichukua pesa zake za kuimpeach Gachagua. Ukishachukua hiyo pesa ni kama amekuzima once and for all. Next time ukienda kuongea ni kama anakutishia, unaona? So ule mtu mwerevu ni mwenye anakataa kuchukua hiyo pesa. Once umechukua pesa ya Ruto ni kama amekununua. Na ile kitu najua Ruto anataka kununua anybody and everybody mwenye anaona. Acha tuone atanunua ngapi. Hata hii movement. Unaona?
unaona me what I see is wale watu walichukua pesa zake kama hao church au wahubiri hao wakubwa wa makanisa hawa wamrudishie, because unaona church ndiyo imetuuza. Mimi kwanza siendangi kanisa. Since I saw this man doing this and I misbehave, mimi hata church niliachana nayo. Kusema ukweli mimi kanisa huwa siendi. Sunday mimi ulala ama hata nijipeleke out nikule, lakini kanisa mimi siendi. Sasa kitu nafaa ujue, hiyo kitu si wewe peke yako, ina influence a lot of youths, and what happened in Europe back then will happen in Kenya. Makanisa itabaki kuwa empty some years to come. Unaona? Because the young people wanaenda wakiachilia kanisa, because pia wao understand mbona wanasafa na wanaongozwa na mtu mwenye anaendaga kanisa. Unaona? And ukisikiza hata pastors, they are trying to change their tune wakipreach. They are trying to come in a manner that pleases the mwananchi. But the problem is, hii kanisa ukua wapi wakati tunawahitaji? Hii kanisa ukua wapi wakati abductions? Wait, watch, my brother, do you know we are in this mess because of the church. Wallahi, the church sold us, ilituuza the church. Alafu hao bidi tunaona wanamwekea mkono, wanakuja tena wanatuwekea mkono. So mimi hata niliona hizo vitu, mimi nikachoka na makanisa zake. Si za Kenya, mimi nilichoka na kanisa. By the way, on Sundays me I sleep, naendanga online nasikiza Pastor Joel Austin. After that I sleep or natoka. Mimi hata mlango ya kanisa sitarangi kuona. Acha nikwambie ile kitu ina happen. Unaona venye anaban kila kitu, wewe ukiwa pastor ukiongea na kunyamazisha. What is happening? The pressure is building from within. The pressure is building pole. Ati ameban gatherings. What is happening is that the pressure ita build pole too. Before you know it, poop. Hata elewa. Because but we need to act. Niwaulize swali, do you guys use Twitter? X. All of you, are you on Twitter? X, tuko X, lakini tunajua X huko wana run the narrative. Wanajaribu kulipa bloggers to drive a hashtag. Kwa nini umeuliza? Hapana, nimeona uko tena X kumewaka. Unaendelea butu pay update. Watu wataki hizi stories za ujinga hizi mapresha yenye tumewekea wale watu wamekasirika. Kai. Mimi hakuna kitu nafurahia nikiona vile gavai nimechanganyikiwa. Like what they are doing in Central, like now any gathering lazima upate approval, anything. Napenda sana. It shows our effectiveness. Ukiona vile wamechanganyikiwa. In fact, bado nataka wachanganyikiwa wafunge vitu mingi. Then in that process, afuata watu wa kanisa, afuate ndio pastor wajue kazi yao siku tunini kutupea president. Kazi yao ni kuombea watenda dhambi na kufanya watu wakoke. Mina awape pressure. I love the pressure. Hiyo pressure ina build up vile nani amesema Dax. Hiyo pressure i build up, then ikibust, let me tell you, hakuna return, hakuna kurudi nyuma. That is the way. Wacha changanyikiwe, afunge watu wa Central wasifanye kitu yote, hata wakikuwa na kitu, hata wanataka afunge mpaka hata majirani wakimit kusherekea kitu waseme lazima upate permit. Hiyo ndio nataka. Wacha changanyikiwe, a build pressure from within. And then wale watu wamekuwa kijoyride. Unajua kuna watu tumeona gava from the word go, hii gava ni mbaya. Kuna hii group wanadhani gava ni mzuri. Sasa wewe unadhani gava ni mzuri, umekuwa ukirun business yako, ukirun meeting yako, ukirun vitu zako polepole. Sawa, gava imekuja imesimamisha mpaka yako. Unajua ijasema agency wasifanye meeting, imesema any meeting, lazima umefikiwa. Hii pressure nataka hivi. Wale watu wa kanisa walikuwa wanajifanya kazi yao ni kudeal na mambo ya roho tu, wamefikiwa tena.
Sasa samoni yao tena imeanza, lazima ukihubiri hivi lazima tukupendwe. Mimi nataka wafuate hivi. Nataka kila mtu Mkenya yote mwenye anafeel ako comfort zone afikiwe. Then when it comes to making decision, mtu make decision akili yake kaa iko poa. The pressure is getting worse day by day. If Ruto likes to think he can rule how Moi ruled, we are in a very different generation. Like, anaweza zima kila kitu lakini hawezi zima mtandao. Okay, akinaweza wakati sasa nimerudi. Yes. Habari ya jioni. Poa sana. Hey, hii kitu nayo imeleta shida. Unajua shida yenye iko hapo sasa, kuna viongozi wale wamekimya sana. Wao wanaangalia pesa. Unaona? Sasa shida yenye iko hapa sasa, unaona Ruto alipima hakuna opposition. Raila ameenda huko kwake. Na ninadhani bado Raila watakuja kupigana tu vita. Wacha tu hiyo EU atumwe nyumbani. Lakini unajua when is it? Which ni lini? Huyu mzee sasa hakuna apiti hiyo story. Mimi nataka anguke. Hata hivyo apiti. Sasa alijulikana yeye ni mechanic, hakuna kitu anajua. So anguke, kila mtu aombe anguke. Unajua kuna hiyo nini Raila anataka. Unajua Raila bado ana control hii serikali. Anataka Amolo Otiende akuwe speaker. So akikuwa speaker ndiye akuje sasa kuimbichi huyo Ruto. Bado watapigana vita ile mbaya. Lakini sasa unajua shida ya Wakenya wameanza kuogopa because unakuta saa hii kama nini UK, from the US and UK here. They were here to get military bases. One, to be able to counter the guys in parts of Sudan and also parts of Central African Republic, which if you don't know about that country, you really should. Because you think South Sudan is rich. Just look up Central African Republic. It's incredibly rich. And it has a population of, I think, is it 6 or 10 million? And it is bigger than Kenya. Massive country, fertile from border to border, massive forest, massive land, massive resources, gold, everything. And in case you don't know, your issue haitakuwa Ruto atawin ama atawin. Issue itakuwa tutakuwa na challenge. Kwa sababu let me tell you, saa hii hiyo pressure vile inaingia kwa ground, hata hautaenda campaign. Hautaenda upige makelele. Already Ruto hivi vitu zote anafanya, anafanya campaign ya mtu mwenye atachukua government next 2027. Hii ni nini yake yote, kama anafanyia campaign kwa sababu ana seal chance zake each and every day. Any step anatake ni kuseal chance yake. Kumbuka sahi wamefunga watu commit
gathering Mount Kenya. Sasa MP ataenda kufanyaje gathering huko? Kwa sababu lazima kumaanisha MP let me tell you what I love about politics. Politics kweli kuna hiyo pressure ya pesa. Like, let me tell you, any politician, hakuna politician apendi crowd. Hakuna politician na ukitaka kumaliza politician, umutoe kwa crowd, umutoe kwa followers, umutoe kwa hiyo maisha yake anaenjoying akienda ground. Umutoe politician kwa hiyo nini? Hatari yake. And that is what Ruto, unajua Ruto anaona side moja, anajiprotect, watu wasifanye maandamano, wasiportray picha mbaya yake. Anajua watu wamtaki, lakini hataki kuwapea hiyo platform yenye mnaenda kuongelea. But hata hao leaders wa Central, let me tell you, wakiendanga Central, wakiimbiwa na watu, wakipokelewa, that is their joy. Hiyo ndio joy yao. Wanasikia vizuri. Lakini sasa Ruto anasimamisha akijiprotect, but with the time, hata kina hawa watu, hawa Ndini Nyoro, hawa nani, hawa watu wake wote, let me tell you, itafika time mtu atafikiria kweli mimi ni best of president. Tunaelekea 2027. Wenye walinipigia kura ndio wale nimewaweka kando. Let me tell you, itatan. Ni time tu. Ndio mimi nasema ikifika turning time, tukue na watu wenye tukue na the right leaders wenye wanatuongoza after 2027. Sasa ndio nasema watu sahi wameogopa kujitokelezea. Sahi wanaogopa because wanaandama, yani watu wanaandamwa sana. Unaona kama huyu senator wanakuru venye alinini. Sasa venye alikaa against yeye. Si unaona ametumiwa sasa ati sasa ofisi yake inachunguzwa sijui nini. Unaona sasa aki huyu mtu sijui hata tumfanya aje. Hata sahi tungeanza tu ajue tu kumekuwa kubaya. Unaona queen. Sasa viongozi hao wenye wamepiga hiyo nini, hao wabunge ndio wangekuwa wanaanziwa kwanza vizuri, ndio wakielekea kwenda huko, wakitoroka kwenda hapo. Unaona vile anaanza kuendea watu, mtu ukiongea unamwendea. Huyo unaona mtu leo labda kuna MP tu supporter wake labda amesema vibaya, akaongea kitu mbaya, anaulizwa maswali. Hiyo peke yake inafungua akili ya hiyo MP. Anajua mahali niko, hii government inaweza nikuje mimi nataka hiyo tension. Mimi nataka awaendee wote. So hiyo tension. Let me tell you, that is what we need to build up your tension. Exactly. Ruto is not a political genius. Ruto is not a political genius. Hakuna kitu kama hiyo. Ile kitu yenye iko ni anadhania ni mjanja, lakini this time round he has run out of it. Imeisha. Unajua that is what is making me happy. Unaona? The reason ana ban gatherings is because he doesn't want anybody else to gather crowds. And if he's not the one doing it, he doesn't want anybody else to do it. Mimi naona Kenya atafanya atafunga network. Unaona ile gathering ya Dumberi. Saizi atafunga network. Saizi hiyo gathering ya Dumberi ndo ina hit watu wenye wako gafu huko. Unaona it's almost a week later. But the motto in fact unajua hata mimi niko nje. Mimi niko nje, mimi ilini hit leo asubuhi. Mpaka nikauliza, nadhani tulikuwa platform gani, nikauliza, mniambie ni nini iliendelea? Ni nini imeguza huyu jamaa? Haya, ukitaka vizuri, ebu enda utafute videos za Gen Z. Maybe uko na hii account, ingia na account ingine. Unajua saizi algorithm yako pita hizo videos za Gen Z. Hizo videos za Gen Z wakidemonstrate saizi zinaelekea millions in terms of views. So unaona venye algorithm inafanya, na niliwaambia the revolution will be here on TikTok. In fact, unajua hakuna unaona let me tell you, me personally I didn't support Ruto, nilikuwa against. Na feel in fact niliona ujanja yake before. Kuna watu walikuwa wanamuona hustle, I didn't see that. Mimi nilijua ujanja yake kwa sababu natoka mahali anatoka. Nilijua ujanja yake kutoka kitambo. Watu walifail kuangalia kitu, but sahi kama kuna mtu ako na furaha ni mimi. Let me tell you,
umaiona move zake zimeisha. Let me tell you, sahi hata nini, hata kuwa na crowd kupitia kanisa, hata kuwa na crowd kutumia watu wa bodaboda na mama mboga, hata kuwa na crowd kuja na narrative ya hustlers. Let me tell you, sahi ni nyani na miti imeanza ina slide zote. Hivyo ni mahali yako sahi. Sasa hizi unaona hata hizi vitu zake anafunga nini ni try yani kazi yake sahi ni kujaribu. Ajui ni nini itashika. Anajaribu, wacha niwasimamishe. Lakini mimi nataka Morara aendelee kuinject ndo ujamaa 2027 asijaribu kukuja na idea projects. Unaona? It's such that 2027 videos zinaanza kuresurface. Unaona? Na that's why I believe mimi kwanza mtu mwenye trust Morara, wacheni niwaambie. Na wahurumia. Mwenye anasema sijui before 2027 mahali Morara atakuwa. Even if hata simama the other side wanaweza kuwa wanamwambia tumeona kuna following, would you give us a hand? Because ukiangalia algorithm ya mambo venye inaenda, whatever kama saizi Morara akiweka video inapata 10,000 views to hadi zingine inafika 40,000 views. Hiyo video swipe 3 years. Nadhani itakuwa na views ngapi? Millions. Mingi. Alafu lakini Tony umeongea ukweli kwa sababu mwenyako amemsupport haezi umia sana. Ni mtu kama mimi nilimsupport yenyewe, sitaki kudanganya. Na kwanza saa hii mimi kwanza nafanya kwa UDA office Nyanza region. Saa hii hata ucheke, ni vizuri mtu kusema ukweli. Unaona, wacha nikwambie kitu moja. You are forgiven. Unaona, sikiza, mtu hata ucheke usipocheka. Sikiza, hakuna, nakwambia hivi, sikiza, sasa hata ukicheka usipocheka, hiyo sasa mimi yezi nifanya nini? But hata mimi nilimvotea. Hakuna mtu angejua ati, hata wacha nikwambie, hata ingekuwa ni Laila kwanza ndiye amekuwa msaliti, ameingia huku kila kitu kimefurugana. So hakuna kiongozi mzuri saa hii kwa watu wako hapa. Wote wapate pressure. So mimi hakuna kitu atanifanyia because hata anifanya aje achukue nini network yangu sitaki kujua. But sasa ni mbaya. Kuna watu wanaumia, analeta sijui sifu sijui nini, watu wanashinda wakilia kila mara. Unaona? Sasa kama kuna kitu inanifurahisha, sasa kama NHIF amechukua pesa yote, amefresh amechukua. Sasa siangerudishia watu pesa zao. Sieti watu hawazemi, hata kuna wenye wako kwa serikali pato wanalia. Sieti hakuna mtu ucheke, madam, nimekuona. Hakuna haja ucheke ati sasa tulipiga kura of course. Hata mimi nilipiga kura, nilipigia Ruto, lakini nasema it's only a fool who doesn't change his mind. Sasa that is it. It's only a fool who doesn't change his mind. That's what I believe. Because sasa si unaona kina ST, kina Malala, yani unajua for me si wako wapi sahi? Unaona mimi unaona, in fact nimerudi kujua, for me I've been like against him since nikiona, lakini nimerudi kujua, unaona ile bitterness niko naye towards is vile amefanya na nini, nimerudi kuona watu wenye walimvotia hata ndio wako bitter kuniliko. That is true. Unajua nini? Ni afadhali mtu ujulikani eti. Sasa sisi tunapata shida hata ground. Unakuta kila mtu anakuambia angalia sasa hiyo serikali ulikuwa unatuambia, angalia sijui nini, nikienda kufanya kitu eti ni wewe. Sasa hata nashindwa shida. Alafu sasa umesema na mimi nakwambia, unaona what is happening to MPs. Let me tell you, kuna kitu tu imewachanganya na pesa, lakini wako na hiyo pressure. Wanajua ile vitu Ruto alisema yote hawezi fanya. Wamejua na washakula pesa. Sasa imewachakula. Let me tell you,
mahali mimi najua itashangaza Ruto ni 20 either the beginning of 2027 ama the end of 2026. Let me tell you, mtu mwenye atakuwa anataka aingie the next government, let me tell you, atajitoa hata jali kama atanyongwa na government, amekula pesa ya government ama hajakula, atajitoa kwa sababu this is a sinking ship. Alafu hakuna mtu atakubali kusink nayo. Wacha hivyo. Unajua mimi naona wale masiesi wote ninaona mbele akina Linturi, akina Aisha Juma. Wewe unasema Linturi wameanza kudaiwa, my friend. Huyu Ruto lazima atawadai hizo pesa. Unasikia? Lakini watu watampiga. Hata Linturi wameanza kudaiwa pesa. Nakwambia unajua mimi najua ametengeneza watampiga vita nyingine 2027 vibaya sana. Unaona kuna time bado mnakumbuka kuna time Mandago akikuwa governor na kulikuwa na issue Mo University wakafanya maandamano. Bado mnakumbuka? Unajua Sudi alirudisha vitu za Zudi zilipelekwa zote juu ya tu ile zote. Wacha niwaambie, ukiona kama mtu kama Sudi anapiga magoti hapo, ni mtu, wacha nikwambie, aliwahi tendwa. Alinyanganywa, alichukuliwa vitu, akabidi amepiga magoti. Saa zingine nikisikia akiongea mimi nafikiri wacha saa zingine namuona akiongea mimi nasema tu huyo tena anajiprotect. Wacha nikwambie, na hiyo ndio hivyo ndio Ruto yako. Let me tell you, na ukitaka ujue leader mbaya kweli ni ule hawezi sema kitu na wache like I let go. Wacha nikwambie, ule mtu hata wanajua leader yote mwenye aliwahi fanyia makosa Ruto hawezi kukusamea. He's unforgiving man. Let me tell you, hii kanisa yote hii kanisa, kuna time hata walikuwa wamesema inafadhali inakaa ma leaders wakuwa walevi, kwa sababu mlevi atakunywa aseme kitu yake atoke aende. Huyu Mkristo ni tricky. Angalia kitu yenye alifanyia nani Isaac Ruto ule wa Bomet. Alimwalibia political career. In fact the guy was coming unakumbuka alikuwa chairman wa nini county, lakini si bado alirudi hiyo that committee. But unajua sasa amepewa, unajua alipewa nini, alipewa chairman wa sijui nini judicial something, akapigwa. Talking of that, hiyo mambo ya kumaliza political career za watu, hiyo ndo kitu Ruto anajua. Si unaona hiyo sasa ameharibu hata ya Gachagua sasa. Sasa kuna jamaa alikuwa na make political analysis venye it's a break or make deal for Babu Owino. Saizi Babu Owino akaamua kuwa de facto, isipokuwa ni ile kesi yake ya DJ Vows. Huyu jamaa akaamua kuseparate, anaweza sweep Nyanza na ubaya. Lakini sasa does he have the balls? Sasa kuna jamaa anajiita Article 10, Mjaluo, anafanyaga analysis ya politics za Nyanza. Anasema over the weekend Raila alikuwa ameita, sasa hii weekend yenyewe alikuwa ameita watu, alikuwa ameita leaders, and all the leaders from Nyanza huko wanatoka from one clan. And what I can tell you for sure, Raila knows 2027 haezi pata. Anajaribu ku build other leaders when you wata take over. And sijui mbona watu wa Nyanza wajai realize that most of their leaders come from one clan. Naona isipokuwa sijui Orengo na nani. But hiyo Nyanza yenyewe mambo saizi venye inakaa hata wao wamechanganyikiwa. Hakuna mtu the script ya 2027 saizi ijaandikwa, acha nisiwadanganye. Unaona venye huo mna predict at script at 2027 kutaenda hivi. Saizi what we have is political uncertainty. Like anything can go anywhere and anybody can join anybody. So wacha tuone venye it unfold. Because 2027 nayo watajaribu kucheza hizo karata zote, lakini wacha tuone. Why watu
Wamepepa watu wana sana aki. Hey, miaka nyingi. hata sijaiona aki nimefuatia watu tu president wawili lakini huyo amekuwa wazi. Ai. Sina amani. Unaenda kununua kitu, unaambiwa wende ulipie hii Ruto. Unaenda kupita, unasikia aje sasa Ruto? Hatuna amani. Hebu someni hapo chini. Ati Ruto appoints Mudavadi as acting interior CS. Ndio. Na usi Mudavadi bado unajua kuna unajua let me tell you kama kuna kitu kuna kitu unaona nani? Unaona Raila. Kama kuna kitu mimi nimejua politics ya Raila na hata inaonekana. Kama kuna kitu I can bet on and you can take it to the bank. Akitoka tu mambo ya AU ikimalizana kwa sababu hiyo ndio itamaliza naye. Raila si mtu atakuja anyamaze na Ruto. Labda ape deputy. Sikudanganya. Hawezi. I can bet on that. I can bet. Alafu see what is happening. Angalia Ruto. See what Ruto is doing. Amepea Mudavadi ashikilie. Ni kwa nini? Let me tell you. Bado wako supposed kununua Raila. Bado wako supposed kumpea vitu mingi. Anajua huyu mzee hawezi kuwa satisfied na vitu kidogo. Utapata hii, unaona hii hajapeana hii imebaki kwang. Utashangaa usikie mtu wa ODM akipewa. Kwa sababu baba anakuja, let me tell you, ile pressure anakuja naye, ile hasira anakuja naye after ku lose AU. Kukuja na anakuja mbaya. Naweza na ngoje hiyo divorce. Vile watakosana. Wanakuja na Miguna. Miguna alisema anakujia Ruto. Hii dunia. Have anywhere to run. And the reason hata anaachia baba kila kitu, it's because he knows he's running out of time. And things are catching up with him. The best he can do is ni kuiba tu. Hakuna kitu ingine. Kazi tu ni kuiba tu. Na kununua kila mtu na kunyamazisha. It's either Ruto akununue ama akumalize. Ukikataa kununuliwa na Ruto, anakumaliza. Hapo ndo mahali tumefika. Sasa swali ni, si atununue sisi wote, atupe kila mtu milioni moja tumwachie. This guy, let me tell you, unajua he's cornered. Let me tell you, he's cornered. Mimi naambia saa zingine nikiona moves ana make, yani inanipa, yani inanionyesha, yani inanifurahisha na niambia huyu mtu kweli. Let me tell you, hata vitu kama ya any project, let me tell you, na mimi napenda ameweka CS wezi, PS wezi, MPs wake ni wezi. Sasa any project yenye atajaribu kufanya kitambo ikuwa accomplish, itakuwa kuibiwa. Sasa kuna chance, kuna dalili ya yeye kutofanya any project. Kwa sababu 2.5 ni project gani ata launch ingine? Tuambie enye itawacha itamstampia like atakuwa amefanya kitu ya maana. Enye mnaweza relate, hii ndio Ruto amefanya. Sasa hata hawana plan. Labda hata Talanta Stadium ndo anaweza ngangana kumaliza juu AFCON. But hiyo Talanta si imeanza before yeye ama ilikuwa inaendelea? Imeanza, ni yeye ameanzisha, lakini either way hiyo ni project moja, haiwezi fanya kila mtu amchague. Mimi nasema kitu yenye nataka tu ni Morara endelee na kuinject ndo hadi ya magavana waende home. Na nimependa venye na sneak saizi, hakuna ati mna expect ati Morara ako hapa, ni anawachapa surprise. Vampire Diaries, kila mtu, hadi watu wanasema in fact, unajua maisha yake hivyo ndio ako supposed kufanya. Ajitoe
ajitoe kwa kwenda manini gatherings, aendelee na ile nini yake. Na let me tell you, as a politician uko atuhitaji nani Morara aenda pull crowd somewhere in Rift Valley, somewhere in Nyanza. Hapana, wacha hata apulie mahali watu wanampenda. Hatutaki atoke aende mahali tunajua anapendwa. Usiende kusumbuana na Maasai Narok. Wacha Maasai Narok. Mimi niliambia Dawak Dawak Morara arudi Mount Kenya. Acha kusema ati kuna heated. That is it. Mount Kenya Morara hizi. Nini? Unaona? Angalia ujanje. Ruto aliponea wapi? Alienda mahali anapendwa. Unajua kuna vitu tuko supposed kulearn kwa politics. Enda mahali unapendwa, pull the crowd there, weka maajabu hapo. Then hata haters wataanza kuwa na question mark. Wataanza kudoubt, aya, tunadhani huyu jamaa tunamuhate lakini anapendwa. And that ita change mindset za watu. Lakini unaenda place, kitu ya kwanza unafanyia unapigwa. Let me tell you, is a bad PR. Inachoma picha, hata wale watu wanakuamini inakuchomea picha. Enda pull the crowds kwa wale mahali unapendwa bwana. Enda celebrate na watu wanakupenda. Mahali anajua anaweza atakiwa nyote. Yes, Devilito vipi? Mko aje, mmeshinda salama? Fit sana. Kabisa. Nafurahia kuona zaidi ya yote Mungu amewalinda juu sasa si ilikuwa asubuhi na jana hatujaongea tena. Na unajua siku hizi tunajuliana hali. Sasa zaidi ya yote nikiwasikia na niwaone hapa hivi. Najua timu kukomboa taifa iko sawa. Na nimesikia mnaongea vizuri sana about Morara. Morara last time alikuja Kiambu Githunguri pale Gitwe. Na sasa hizi inafaa sasa huko aingia ndani kwa ndani. Huko hatuwezi muuliza, by the way tunataka sasa mabadiliko. Mwenye anamshauri hivyo mambo na Mount Kenya akuje. Na ndio naambiaga watu wasikii. Mount Kenya is a good ground na watu wanakuwa na educated. Huko tunaga ubaya na mtu. Last time walikuja kama mwizi, alikuja alafu akapotea mbio hata hatukupata nafasi ya kumuona. Tulikuwa tunaonea tu kwa media Morara, kumbe alikuwa kuna tu kumuona. Aanzie mahali anapendwa bwana. Aenda celebrate nyumbani before mahali watu wanampenda, before atumwe aende places zingine. Na tunajua huko vile tukaribisha ndio itabadilisha wale wengine. Hivyo ndio nimesema wacha aenda ajaze stadium mahali anapendwa. Then wale haters wanasemanga hata ana watu waanze mindset zao inaanza kuchange kabisa. Yeah. Lakini mchana niliuliza pengine wale wenye wako nyuma ya Morara saizi wenye wamemkaribia kabisa. Kuna uwezekano pengine wanaangalia chenye kinatoka kutoka kwa sponsors. Wawe pengine na wao wamebadilika wakawa tungulue fulani hapa. Ndio pengine strategy zao hawezi ambia Morara vile tumeshinda hapa tukisema about Morara kuingia ndani mahali ambako wanapendwa. Pengine wao wanafuata kile kinatoka. Na sisi tunajitoa mhanga hata hatutaki kitu. Tuko na mtu kama Dawak ni mtu unajua anaweza access hiyo jamaa. Lakini na najua anatusikiza. Mkumbuke na huyo ndio mtu anaweza peleka information. Mkumbuke pia ndo Morara atakiwa alikuwa amesema hapa kwa group anaenda Narok. Unaona? So pia tunaacha anaendelea na Vampire Diaries. Tulisema kama mtu ako na issue anampata kwa ofisi. Hii movement msiharakishe, itajibuild up tu yenyewe. But mimi kitu nataka wa make progress ni kwa chama. Hiyo story inject party, they should make a lot of progress by the way. Nasikia na feel ni kama imekwama kidogo. Wali finalize kuregister na wamekuwa cleared everything. Sasa hapo ndo nasikia na yes. Unaona? Yeah, lazima iende na lazima approve wa check mko na plan gani na hawa ndio unajua, let me tell you, hawa ndio wata drag hiyo kitu itake ages. So what should we do? Hiyo ndo swali.
Unajua itafika time, ndio mimi nasema we need to be like that, willing to like tusikuwe na like that mindset ya lazima ikuwe hivi. Tukue watu wenye tuna will kuchange na kuadjust, kuadapt to the situation at that moment. Kwa sababu let me tell you, kama watu najua hata pitisha, I'm very sure hao watu wataipitisha, NSIS wawezi clear hiyo kitu, itatake ages. Ndio mimi nasema, let me tell you, chama ngapi ziko registered Kenya? Chama ngapi? As much as we want ours, chama ngapi? Now let me tell you, they will not give us aya, labda tuende na independent. Mimi nilisemaje, tu assume chama imeformiwa na tuendelee na kazi. By the time wanatupea tutakuwa tushaendelea na chama, unaona? Let's act as if chama ishaanza. Sijui kama ni get ile yao ni kupiga tu stamp. Sisi tu act ni kama chama ishaanza. Hivyo tusonge nayo. By the time wanasema ni kupeana makaratasi, sisi tutakuwa tushasonga na mobilization na civic education. I think ndo maana nilisema na nitasisitiza hapo sana about the ground size. Tusipoijenga saizi tutaishi tu kusema hivyo, alafu 2027 tutapatwa tu hivi kama tumelala. Yeah, exactly. So saizi ndo wakati wetu mwafaka zaidi. Saizi venye kuko kumoto hivyo juu, saizi watu hatutaki kusikia hii serikali ya watu wakorofi na wauaji. Juu sasa kulingana na utawala ambao tumeona ni pesa ndo inaongea na nguvu ya mtu mahali penye amefikisha uongozi wake ama cheo. So kile mimi naweza omba ni kwamba nilisema hata jana kwanza tukuje pamoja, watu ambao wanajua wako upande huu wa Dawak na watu ambao wanajua wako nyuma ya Morara na watu ambao wanajua wako willing kubadilisha taifa. Kwanza tuingie kwa meetings, tuwe tunapatana, tuna strategize, tunaambiana hivi na hivi, macho kwa macho. Kwa sasa hizi ni ngumu kujua mpaka maadui ni akina nani. Juu sisi wote tunakuja na tunaingia hapa, tunaongea venye tutaongea, lakini hatujui nyoyo zetu zikoaje ndani. Na kuna kitu Morara alisema, Ruto is very wise. Anaweza nunua mtu, anakuambia usimame na ODM lakini bado unamserve. Sijui kama una get your point. And so kitu yenye nasema infiltration saizi inaweza kuwa ngumu kuzuia, lakini tusonge tu na wenye tunasonga, like for those who believe in change. 2027 tutaongea something different mazi. The amount of energy inatekiki kuja ku make submissions hapa, mnadhani ni mchezo kucompile kizungu? We are hoping someday our fruits will bear, like at least we'll have to see the light at the end of the tunnel. Me, I'm so passionate about Kenya mazee, nikiimagine saa zingine Kenya inaendelea, Kenya nakosa hadi usingizi. So wenye tunaamini Kenya ni home, we should work towards that, because let me tell you, other African countries are worse than us because hawana sauti. Kenya hii mdomo yetu tu ndo inatusaidia mahali tumefika. Unaona? Na saizi hata the reason why they are coming after everything is because they don't understand why Kenya inaendelea vizuri while the rest of the other African countries zinaendelea vibaya in terms of infrastructure. Lakini saizi hata hatutaki mambo na mambo nyingi, sijui circulation ya ndo hakuna kabisa Kenya saizi. Unaona? People cannot understand what is going on in the country. Kila mtu analia hakuna do. And yet Ruto anakujia everybody. Mliona juzi video ya Kamukunji venye Kanjo walienda kupata mtu and the people stood by huyo mwanabiashara. Hapo ndo imefika, wanakujia biashara yako wakiona inaendelea vizuri. So tutafanyaje sisi kama wa Kenya? Turudi mashambani? Unaona ile kitu bado na believe hizi vitu zote, hizi movements wana make, hizi restriction wana make ina build revolution, ndio inakuwa build. Let me tell you,
hakuna revolution imaifanyika vitu zikuwa tu sawa. Hakuna vile wanaendelea kwa just kutufinya, kutufanyia kila kitu, ndio ana build up the revolution. Ni time tu, hakuna kitu imebaki hapa, ni time. Already pressure inaenda kujaa, ni time tu. Already pressure inaingia, ni time tu ya hiyo pressure ijae. Na anaja kwanza naona kama kuna mahali pressure itajaa haraka ni Central, kwa sababu naona akisil ile malupoli inafanya pressure ilik, anasil kuwakatasha wafanye mkutano, hiyo ni kusil shimo ingine, ndio pressure ikuwe strong. Na all this hii vitu anajaribu kucontrol, anajaribu kufanya nini, ana build the pressure. And ni time tu, ni time tu. Na kitu kingine nilikuwa nataka niongezee, kuna kitu nilikuwa nataka kuongezea. Nilikuwa nadhani mtu kama Dawak ndio anaweza pass those information. We have young leaders, na the young leaders vile wamejitokesha kwa wengi. We have watu wamekuwa kifight. We have Morara, we have Eric Omondi, we have mwenye alishukwa juzi huyu activist anaitwa nani? Boniface. We have Boniface. Hawa watu wako suppose watoe self interest, wakuje pamoja ndio to build kitu strong. Let me tell you, unaona hii division hii, unaona hii kujigawa, what happened in 202? Unajua history ni kitu mzuri sana. What happened in 202, watu waliacha tamaa zao, waliacha their ambition, na wakasema our only enemy ni kusimamisha KANU isiwahi endelea. Our only enemy ni kusimamisha Moi government isiendelee. And that is what tuko suppose kufika hiyo stage ya kusema sio mimi kuwa president, sio mimi kuwa na kupata following, ni nani tunataka kumutoa. We have only one common enemy. Exactly. Na vile tutakuja pamoja ni vile tutamaliza. That is what happened in 202. And the best and the mahali tutamaliza tena ni if we do the same thing on tours 2027. Hivyo ndio tutatoa ujamaa. Lakini tukiendelea, mtu anapush, akona crowd yake, anapush nini crowd yake, wanagombana. What I saw like niliona siku yenye walikuwa wamefurutana na Masi, hii mambo ya Kenya ni yetu slogan, nikaona God, what are this? Hii ni nini tunapamba? Tulipita hiyo stage ya kufurutania na vitu ndogo ndogo. Let me tell you, kama tutaendelea na kufurutana na hivi vitu ndogo ndogo, let me tell you, ni highway tunakreatia ujamaa aende. Acha nikwambie, Mount Kenya is always at the center of the politics in this country. And I want to tell you, anadhani anapiga Wakikuyu vita, lakini it goes beyond that. I want to give you an example how the people from the mountain wanakuwaga influential even in other places. Unaona? And for example, umeenda kufanya biashara kama wapi? Umeenda kufanya biashara kama Kakamega. And you will notice that for example, umeenda kufanya biashara, umeandika watu, maybe umeweka manyumba. Watu wenye umeandika, ule mtu mwenye unasema ndo tosha, trust me you, wanakuambiaga huyu ndo anajua Kenya anatupeleka. So influence ya mlima, it goes beyond whatever Ruto is thinking. Akifikiria ati atapiganisha the 42 tribes versus 1, anapata it's not working that way. Because Mount Kenya people, ukumbuke, they vote people out. Wanaunganaga kutuma mtu nyumbani. Unaona? Hata influence ya Kindiki itakuwa kidogo sana, acha nikuambie. Sasa kama kesho nani atasua ni ati nani? Koome ametoka. Koome amesatoka. Sasa nani ni Vilomena atasua nini Kindiki? Yeah. Unaona biashara hapo ngumu. Hiyo ndo tension iko kwa nchi. Hiyo ndo tension iko kwa nchi sasa.
Lakini how fast Unajua ifanyike hivyo? Yani leo ni leo, kesho tunaapisha. ati Kuna vitu zingine unajua kwanza kuna issues ya Koome na president, so kuna issue hapo bado kuna maneno na sasa yeye ameshaondoka, sijui sasa kama atarudi tena asubuhi. Koome anajua vitu zenye Ruto anafanya ni unconstitutional and she doesn't want to be part of it. She knows history will judge her in very harsh manner. She doesn't want to be part of that. Unajua anapenda kuweka watu, unajua watu anapenda kuweka watu motoni sana. So kuna watu wengine vitu zingine zitawaramba tu. Martha Koome hataki kudragiwa, kwa hiyo anajua Ruto anatumia kila mtu ako kwa njia yake. So lakini ungeamini Ruto kama angepea Kimani Ichung'wah, hapo ndo tungejua Kimani Ichung'wah is a leader. Lakini saa hizi tunaomba sana jamaa apewe mpumbavu. Unaona hiyo kierere yake itafika wapi? Akidunia. Kwa nini asitumie jamaa kama huyo? Lakini anyway, siku zao zinafika. Nazi huko mbali, bado tunahesabu. Huyu jamaa atamaliza political career za watu wengi sana. Kumalo kufinish zile career zenye anaenda. Watu wakikosa akili waacha wabebewe. Hiyo syllabus ya Kenya bwana inakimbia. Tunajaribu kushuka, makanga hata hatusikii. Sijui waliloki mlango na nini. Kila wakati ni speed, high speed, mbio mbio. Lakini mbona na yeye ni kama Gachagua basi anaogopa hadi Ruto. Simulisikia weekend akisema ati play for Ruto. Nikajiuliza kwani Gachagua ako na kichwa mbaya ama alikuwa nadhani kuna venye Ruto anaweza change mind. I don't know. Ruto ni mnyama. Ama anaogopa, ni kumuogopa na muogopa, si ndio? Lakini ujue kuna venye unaweza ambua statement wewe uunganisha. Unajua siku hizi hata parables zinatumiwa. Kwa sababu unasikia juzi alisema pray for Ruto. Jana aliongea akasema tuwe na amani, tuungane, tusipigane raia kwa raia. So hatujui alimaanisha nini akisema ombea Ruto. Hatujui makusudio yao ni nini. Inaweza kuwa Mount Kenya mafia wanapanga. Hata Ruto juzi amesema yeye ati hiyo ni propaganda ati yeye ataimbichi Gachagua. Sasa huyu mtu da wakwa tunajua Mount Kenya mafia wakitaka kumaliza Ruto wanamaliza yeye asubuhi. Hiyo nayo si nini ama nini. Wakiamua kumaliza Ruto asubuhi. Na hiyo ndo maana NIS wana overwork. But kuna kitu ilinifanya nikajiuliza hii mambo ya NIS. Mliona venye walihandle demonstrations za Chuka. Hiyo inakuambia nini? NIS wana overwork within Nairobi. But huko nje hawafiki sana because mbona hizo demonstrations za Chuka zilifanyika na those students wali demonstrate almost the whole day. What can you say about that? Yeah? Na tunajua hataki gatherings. I don't know. Hiyo issue nimejaribu kufikiria sana na sijapata answer. Answer ni hivi. Hata wewe wakati umekosana na mtu alafu upite mahali penye wako usikie wanacheka na pengine wanaongelelea story zao, wewe utaonekana kwamba ni wewe ndo wanaongelelea. Lakini kusema ukweli pengine hata wako zao za huko tofauti. So Ruto saizi lazima wagope Mount Kenya cause first tumekuja tukajua he is a traitor. Yes, si mwanadamu. Si mtu mwenye akona utu ndani yake. Na saizi vile sisi tunaonelea na si kuonelea mambo na tribalism yote tumeacha.
na ni venye hawajajifunza kutoka maandamano mahali kwenye ilianzia. Countrywide kila mahali watu wote waliandamana, so asifikiria saizi tu ni Mount Kenya ambayo ameumiza. Mahali kwingine pia ataenda ataona tu hivyo hivyo, watu ni kama watu wamekuwa maadui zake, lakini ni yeye ndo amekuwa adui wetu. So jamaa anafaa huko kwenye kuna amani huko kwenye watu waulizwe, Kebaso Morara, pitia huko, ingia ndani tukufuate, and we will support you. There's a lady akasema, right now what we have is a wave that is sweeping the country. And umeona ndo maana these leaders have started taking advantage, akina Kalonzo, akina Waitito, because they know the wave is there. So hata Morara anafaa a junior wave ajue mahali. Lakini saizi mimi nafurahia tu Vampire Diaries imerudi. Mimi nataka watu exposiwe kabisa. But mimi nataka ingie sana Mount Kenya. Sijui nani atamwambia. Arudi Mount Kenya aseme tuko. Tunataka Morara apate hata kani viti ngapi huko. Like tupate tukue na representation ya my youth this time round kwa bunge. Unaona? Wasi watakuwa neutral. Saizi tukiangalia ile parliament ni UDA na Azimio. And akienda huwa wanamtumia maguns. Hata mahali wanamtumia maguns. Unajua wanatumia pesa, maguns wanatoka Nairobi wakifuata mtu. Si unaona venye walimfuata Naro. So the best asitangaze, si ndio? Asitangaze tu, anaenda tu bila kusema, lakini kuna ile nini wake tu anaweza waambia. Lakini hiyo kutangaza hali hapana. Queen hapo hivyo na kuunga mikono. Kwanza hata si mkono na kuunga mikono yako yote, kwa sababu ni kutangaza hii ni kila mtu ndo anasikia. Na ndio maana nasema each and every time when I say, nasema tuungane, tukae kwa meza, ndio tukue na strategy. Tukijua kama anakuja Kiambu, anajua kwanza atakuwa akiongea na nani. Ndio confirm Kiambu kukwaje. Anafaa kuwe na meeting kwanza before. Anafaa kuwe na meeting ya nini, timu yake kwanza. Akae, kwa sababu kila mahali atakuwa kuna timu yake. Akae na wao wafanye waongee kila mtu take position yake. Ajua akikuja kuna wale wanajua. Unaona? Anaweza itisha hata meeting kule Nairobi. Watu wanakuja, wale watu wake wakae chini waongee, waseme siku fulani maybe tutajipanga hivi, mnaona aje, hapo ground iko aje. Unaona, asikuwa natoka hivyo na maybe kuna wengine wamesa nini. Kalilala. Queen Irene leo tuja kusikia ukiongea ukiinject. Shares hapo juu. Queen Millie. Sasa kuna mambo nilikuwa nataka kukuuliza. Hiyo ile niliona walikuwa wanalipa vijana ati youth representatives, sijui youth charter wa universities wa UDA wa ati sijui North Rift, ikawaangukia vibaya sana. Our youth charters wanawatoaga wapi in the first place? Who are these youths when wanakuwa gathered to represent, to speak on the behalf of other youths?
Ruto atatuonyesha mambo haki ya mama. Hawa watu bado wako kwa ground, na ni vile usimeona siku hizi pesa ndo inasema. Na siasa wanakuja wanachagua supporters wao, wanajipanga, wanajua ground yao wakisema ni kununua, kuna watu ambao watawanunua. Ndio maana tunasema sisi tukiungana pamoja, pia sisi tunaweza jisimamia sisi wenyewe. Ndio maana nasema Morara asiona kama kana kwamba bado tuna wakati. Sasa hii ndio ule wakati ambao unafaa. 2027 hayuko mbali. Na yeye ajuage, akaya akijua group yake ni kutoka hapa mpaka pale hivyo. Lazima mavijana wajipange. Ruto lazima ashuke. In the meantime tuendelee kuharibia ujamaa jina international. Akishindwa kwa kutembea. Najua ujamaa akiona akona international support, hiyo kitu inampea kiburi sana. Lakini sasa shida ni eti international support yake si ya Mkenya, ni ya adui wa Kenya. He doesn't care. Kwa diaspora watu wote wakiandamana, yani they were chatting. Huyo jamaa tumtaki bwana. Lakini unajua he doesn't care about Kenyans. That's why hata akimake statements anaenda kusema hadi CNN ati all watu walikuwa na demonstrate ni criminals because he doesn't address Kenyans. Who ana address the international community. That's why nasema let's portray him as a murderer. Tuseme Ruto must go. Na hata hiyo 2027 ikifika, hizo videos zenye zote zilitembea time ya finance bill zirisurface. Unaona? That way atashindwa kujitetea. But what I know, Ruto lazima atatoka. Huyo jamaa na venye wameuliza swali 2027 tuko na uhakika wa uchaguzi. Mimi wakileta hiyo motion ya nini ipite, yani wakimanage ku extend term limit either way, ndo nitasema the country has gone to the dogs. Term extension limit ikipita, hapo ndo najua hii vita tumepoteza. But so far hatujapoteza hiyo. Huyo saizi anataka ground ikuwe strong. Watu waungane pamoja ndio sauti yetu isikike. Mkweli man. Ndio sasa hizi ile mbio yenye tumeona akitupeleka, yani because he is a president, he can control everything. Lakini mimi nasema yeye kama ni mbaya, siazime oxygen yetu sisi wote tukufe. Kwani anataka kutawala nani? Ataongoza akina nani kama hatatu usikiza na anataka kutuua sisi wote? Yatuwe basi akae na Kenya akiwa peke yake na huyo mchawi mwenzake. MI6 walikuwa wanafanya nini na Ruto wakiwa na CIA? Mara nasikia walikuwa na muonya kuhusu abductions, mara sijui nini. Hiyo imekuwa too much. Unajua MI6 na CIA ndo wamekuwa wakimaliza governments in this Africa. Not only in Africa, worldwide. Hapa kwa neema ya Mungu bwana. Like wanna make reference venye walimaliza even our own Kenyans. Pio Gama Pinto. Do you know Pio Gama Pinto alimalizwa na CIA? Too bad. These are the guy to Ofafa Jericho. Yesterday I was hearing about that guy pia alimalizwa na CIA. So ile kitu mnafaa mjue. Saizi Ruto is relying on external forces to keep him in power. Unaona? And in the na ya Boniface ilienda aje? Boniface walimwachilia bila mashtaka. Bwana, yani wanakuja tu wanakushtukia hivyo. Yani hata hawataki kujua. Na before sasa uachiliwe siku na chenye utakuwa ushapitia. Yeah.
Anyway, Mungu ako na sisi, atatupa nguvu na wisdom to fight against this. Huyu hata si mtu. Na devil anajificha. Huyu ni mbaya. Kwani leo watu wameenda aje? Ama ni kuchoka, watu wamechoka, ama pressure iko juu? Pressure iko juu, watu wameongea. Unadhani kukuja kumake submissions hapa bude na kwa mchezo? Watu wameongea, watu wamechoka. But mi nasema mi sitachoka. I'll keep injecting hadi siku ya mwisho. Tuta inject mpaka mwisho. Ndo hii venye tulikuwa tunasema juzi about kukuwa na banners and t-shirts. Si hiyo inawezekana? Yeah, it's a very nice idea. Ndo everywhere tuweke hizi mabana kama ni t-shirt tuvalie. Ndo hata siku yenye sisi zote tunaungana pamoja tunakuwa na one thing in uniform. Mimi mali imefika nimebakisha tu kwenda kwa soko kufanya civic education. Unajua leo tuliambiana sisi wote tumeuawa. Tunatembea mazobi bwana. So hakuna ingine ati tunaogopa. Hakuna mtu anakufa mara mbili. Hakuna mtu atakufa mara mbili. Sisi wote ni living dead. Juu sasa hizi maisha bwana, kila kuchao hata mtu apati amani. Unajiuliza mbona ulizaliwa Kenya? Yaani jamaa ameturudisha miaka hata sijui ni enzi gani ambayo ameturudisha. Wallahi ukifikiria progress venye tulikuwa tumemake as a country wallahi. Yaani ilishindikanaga tu wakati mtu mwenye angeunga mkono Kibaki venye alikuwa amekuza hii taifa. Sasa hizi tungekuwa mbali. Lakini sasa ukiona Uhuru amekuja venye kulienda ndio tumerudi nyuma tena step 10. Hii nao ni miaka 2 tumerudi hata sijui miaka ngapi nyuma. Anyway, Mungu atusaidie. Yeah, our prayers will be answered. Mimi najua tu kitu iko tu. This is our time as youths, and as long as we've stood up for ourselves, God will also stand up for us, mazi. Kabisa. As long as tumesimama. Mimi I don't want to imagine maybe tunakula ngumu cause our parents and our grandparents failed in this fight. Unaona? But I am a father, unaona? I'm a father of 2 and siwezi taka watoto wangu wakuja kukula ngumu cause we failed as youths. Tukishazeeka tunawapea 2 stories venye we saw a dictator take over power during our reign. Hii lazima hata si tutapigania ndo nao watoto wetu. Venye tunasikiaga maumau. Pia nao watakuwa wanasema yetu. Exactly. Pia nao yako kwa history somo. Apart from that, mimi encourage niliwaambia if you want to send a message to the international community, waachane na our internal affairs. We should support mtu anaitwa Ibrahim Traore. That will send a very big message to the Westerners when you want to interfere with our internal policies and our running of government. Just declare our stand that we support Ibrahim Traore. And sijui Divalito unafuataga politics za geopolitics za West Africa huko? No. Okay, but unajua about Ibrahim Traore? What do you know he has done? Hiyo hata nilianza kuisoma leo. Ndio nilikuwa naifuatilia mahali penye nilikuwa nimekaa kwa gari. Unajua sasa there before interest yangu ilikuwaga kwa Kenya sana, lakini sasa hizi imeanza kutupeleka abroad ndo angalau we do the comparison and I have to learn new things and new ways. Kuangalia yale ambao watu wamepitia. So by case nitakujibu yote. Let me bring you to the books haraka sana. So the 3 states zenye zilishikana alliance of si unakumbuka walitengwa kwanza na ECOWAS ikawachapa sanctions. That is Mali, Niger and Burkina Faso. The 3 states have been suffering from terrorism for a very long time.
By now, I hope mnajua most terrorists wanajifichaga karibu na border. And kabisa. why is it? It's not something new. Right now, Mozambique is suffering from insurgency from terrorists. Who creates these terrorists? Why is it? Mi naonaga saa zingine kuna vitu nasemaga hapa hadi naogopa maisha yangu. Why is it the US inakuwaga able to signal of a terrorist attack but it can do nothing or can help the government to do nothing? You see? So what happened in West Africa is that the 3 states zimekuwa under a lot of terrorism attacks and also jihadists. So when these 3 people took power, they first of all, kila mtu alichukua power kivyake, but they came and formed a faction, whereby as much as they were sanctioned by ECOWAS, form alliance of Sahel states, whereby the 3 of them have vowed to defend each other against an attack. When the France walitimuliwa Mali na Burkina Faso, they were planning to retaliate. No. But they came up and decided, if you attack one, you attack all of us. And that is why unasikia Niger wamefunga bases za US, and they are forcing the closure of the US bases in Niger. And yes, Niger used to hold the biggest air base and the bases are US. So what has happened? Wanajaribu kutoa the influence of the Western forces with their issues. No. And the other thing yenye imefanya Ibrahim Traore akakuwa very popular, alinationalize minerals za Burkina Faso, gold mining, and nayo Niger waka nationalize uranium. You see? So, because their interest is our natural resources. And hata hii vita yote saizi unaona Kenya tunapigwa is because they are coming for our natural resources. And that's why umesikia people are saying they are ready to go and defend Burkina Faso. Like, I don't know whether you've heard this thing Burkina Faso, whereby kila mtu anasema if they attack Burkina Faso, every African should go and defend Burkina Faso, because we believe Burkina Faso is the free state saizi yenye haina western influence. Naona Sasa mbona huyu jamaa anataka kutupeleka mahali kwenye akufai bwana? Kwani ataishi miaka ngapi? The kitu moja unafaa ujue, systems zenye watu wanaweka, like the Western forces and all that, wanaweka systems zenye even wakitoka in office, and ndo maana unaona hadi tunafika mahali tunasema mahali imefika, even the British camps zinafaa zifungwa na wafunge virago watoke Kenya. Unaona? Because our interference from these outside forces ziko too much. Na ndo maana mina boekaga nikisikia watu wanasema ati focus on your own issues. Saa zingine mnapigana hapa vita, lakini vita yenu inapangwa elsewhere. Unaona? For example, for a very long time mimi nimekuwa nikisema Kenya has been aiding the war in Congo. Ask me how. Because the UN wanaingiza their equipments through the Kenyan coast zikielekea Congo. And then the same military equipments zenye wanaingiza zinaenda kupewa militia. Unaona? And there was sometimes back kuna huyu jamaa alitajwa alikuwa anapeleka weapons, Julius Bitok. Siku hizi amekanyaga, amenyamaza sana siku hizi.
that guy has been aiding to take weapons to Congo. Sasa, if we have people in government who are doing that, it also means that even hizi squad zenye zimeformiwa wanapewa illegal guns and they want to form militias. Unaona kitu yenye najaribu kusema. So, and that's why I have been saying they want to create another Congo in Kenya. There is nothing like banditry. There is nothing like banditry in Pokot. There is nothing like banditry in Laikipia. And hizo zote ni national reserves mali kuna minerals. My friend, unajua tukianza hii vita ya Gen Z, tulikuwa focused hadi na story na minerals. We were so focused on many things. Naona? Saizi moto inaenda ikikufa. Moto inaenda ikidai. But back at the back of our minds, we know that what these people want are our natural resources. And the reason naambia wa Kenya we must start looking beyond our politics is that why is it Congo hawana peace? Why is it we have Chinese in Congo, we have the US in Congo, we have Belgians in Congo? What do they do? Yeah? All because of their resources. Yes. Sasa, ndo maana tumekuwa tukisema what you have is manufactured poverty. For example, mtu anakuja anaenda hiyo area ya Pokot, anawapea guns, na anawalipa, na anawafeed. For you to cause hostility, for them to do mining, chini ya maji, which is not authorized. You see? So you see, that's what I've been trying to say. They are trying to create another Congo in Kenya, but in a way that people don't get it because it's a narrative yenye inakuja na so many things. But if you are wise enough, utaona venye hii vitu inakam. Once they mess your education sector, watu wakose kusoma, people to remain uneducated, watu wakuage tu jobless. They affect your health sector. Hapo kwa education sector ndo nasema sana. Don't you think when you have a jobless youth, that's a catastrophe? No. That's why we must fight for this Kenya, or this Kenya will go the Congo way. Na ndo maana huwa anashtuka nikiona mtu ambaye ana support government sasa kulingana na venye imetupeleka. Naona like watu wengi wako abnormal. Ukiona mtu mwenye ana support, ni kipofu bwana. No, niliwaambia movement haijakufa. Ni venye they are trying to buy everyone influential so that to suppress our voices. Unaona? And the thing is, it might be hard because niliwaambia TikTok will be the revolution. I keep on telling you every day TikTok will be the revolution. I don't know whether mnani get nikiwaambia TikTok will be the revolution. TikTok will be the revolution in this way. X ama Twitter huko ni kutype na kudrive narratives ile type this, let's make this trend, but it's hard to come on TikTok live and talk nonsense na tukusikize. Unaona? That's why it's hard to infiltrate TikTok. Unaona? But either way, as long as we are fighting, we will win. Whatever is happening in Kenya happened to other countries around Africa a very long time ago. Ni venye bado sisi wa Kenya ni kichwa ngumu. Mimi nakwambia ni venye bado sisi wa Kenya ni kichwa ngumu. Unaona, wanapanga kuban or regulate TikTok. Wacha hivyo. Mimi I've been saying some sensitive words here on TikTok, niki-inject hadi saizi nikijaribu kutype COVID-19 huwa wana censor. Nikitype jina Wanjigi
huwa wana censor. Like they try to censor information. Let me tell you the other thing why they are not able to control TikTok. Censoring of information is very easy. But venye tunachanganya Kiswahili na Kizungu, it makes them hard for them to censor TikTok. That is one thing you should know. Unaona venye tunaongeaga, unaongea Kiswahili, unaongea Kizungu, it becomes harder to censor TikTok because we've seen they are controlling the narratives elsewhere. I told you it's about controlling the narrative. Don't let the government control your narrative. We as Kenyans, we must run our narrative. You see, for the longest time, they have been painting the bad images of Africa with the NGOs in Kibera. Wanaenda kupiga nyumba za mabati, mapicha wanaenda kutuma majuu. And then, ukienda what they show to the Wazungu, it's very different. But Kenyans, we run our narrative because we expose everything on social media. No. They are not able to write our narrative. So let's own our narrative. And our narrative, the only way we can write our narrative is by us controlling our voices and saying what we want to be heard and what we want the world to know. For now, we want to know Ruto is a murderer. We want the world to know Ruto is a killer. We want the world to know Ruto is a dictator. Evil too. We've controlled our narrative. Si ndio maana Ruto anakuja anasema, oh, stop this fake propaganda. You are slowing the government down. Oh, sijui bullshit. Let it be Zile known. mambo ya muhimu ndo wajuage kushughulikia, lakini za kutunyanyasa ndo wanakimbilia. Exactly. And that's why mimi hata hii mambo ya NGOs, I don't believe in that shit, man. NGOs use the vulnerability in the society to gather funding around the world. Wanakuja Kenya, wanaenda na huko Masai Mara. Kwanza, sorry to the Masai Mara, to the Masai community because their culture inaenda ikiisha. And so they use the vulnerability in the society to ask for funding. Unaona? And that's how they write their own narrative and they run their narrative. So the point is, tusipe gava chance. Sisi tukue tuna dictate what we want the world to know about Kenya. Unaona? Yeah, they believe that is true. Hizo mambo. Mi ningependa sana tumite na wewe na wengine. Tukae kwa meza, we come with a plan and a strategy. Ndio sasa tuelewane vizuri kabisa. Pose tunataka more comrades. Yeah, tunahitaji comrades, but mi nawaambia revolution is there. And that's why mi nataka Murara aendelee kufanya Kenya anafanya. Na abadilishe. Yeah? Na hiyo komiti yake abadilishe. Kama hawamwambii vile tunasema, aibadilishe. Najua hata Murara amechanganyikiwa. But they don't blame Murara. Murara is confused from where he's sitting. Everybody is advising him. He doesn't have the muscle. He doesn't have the power. Juzi aliwape instance akasema, the day they were attacked in Narok. Kwani gava haijai hold anyone responsible for that? Like, sini wao wenyewe, so hawezi jihold wao wenyewe. Na sasa, who is Morala supposed to report to? Anafaa aende ajitetee kwa nani? Unajua sasa ni ile hali ya kumuondoa. Alafu. So, tujaribu tu kuondolea Morara lawama, tumsupport tu tuone mali atafika na hii safari mazi. Kwanza juu, we will try our best. Have you ever thought of it, Buddha? Okay, God alinisaidia nikapata chance ya kutravel. But ukafikiria hizo projects ziko Kenya, bro. Zikamalizika hivi, we will be talking being a first world country, bro.
Unajua hata leo nimeshangaa kuona magavana wakisema ati hawana pesa. Sasa ukiingia kwetu unapata hospitali moja haijamalizwa. Watu wanaruka, mtu anatoa anaacha soko ambayo ilikuwa ishaanzwa kitambo, anaenda kuanzisha yake with a grace period of 2 years. What will he achieve within this period? Ukitoka hapo hospitali ambayo ilianzishwa pia nayo haijaiwekwa facilities, haijaimaliziwa, mahali tu penye iliwaachwa imestuck there. Kisha unasikia mtu ameenda kupeana nguruwe ati youth wafuge nguruwe. Utafugaje nguruwe na kitu ambao ni ya muhimu zaidi ni your health? So vitu zingine zinaudhi. Kwanza huyo wa Matangi nasikia ni corrupt vibaya sana. That's why hata anashindwa kutokea meetings za Wakikuyu juu anaogopa kusamoniwa na Ruto. Is it true? Can you confirm those allegations? Hiyo mimi na confirm. Kwa nini uende upeane nguruwe wakati watu hawana madawa, wakati madaktari hawajalipwa, wakati madaktari wamegoma, wakati hakuna barabara? In fact, kuna barabara moja alikuja akamwaga moram, barabara ya Arami. Unakuja unaekelea moram juu. So hiyo umesaidia na nini? Because those potholes kukinyesha, jinsi ambavyo saizi jua limewaka hivyo, imeanza tena kubambuka, unatusaidia na nini? Si ni ile tu hali ya kutafuta pesa zako kwenye utakulia. So, and is it true jamaa alikuwa anaitisha kickback Tatu City? Yes. So naona sasa hivyo ndo tutamsahau pia yeye. Hivyo ndo tutakuja tukutupe. Nakwambia juzi funeral home unaenda Kanju wanaenda kulipisha. Wewe ushaisikia kitu kama hiyo? We are tired. Wakati watu wanadia huko wakitoa wafu huko ndani. Wewe na wewe Makanju wako hapa hivi na manyororo tumekuja kulipisha. Wewe ushaisikia hivyo? Hata wao wako njaa. Lakini sasa mbona utumiwe na aliye shiba wewe kwa njaa zako tena azidi kushiba? Hiyo ndio shida sasa. So, tunaomba tu neema ya Mungu. The pressure is building. Ndio tunasema saizi Morara ingi mahali kote kwenye anajua kuna pressure, jaribu kupenya ndani. Juu hawa si wana regroup na wataturudishia to the same level. Hiyo ndio kitu kabisa. Hiyo ndio kitu inaniudhi zaidi. Hey, anyway, leo naona watu huku ni kama wamechoka zaidi. Nikuulize aje? Unaonaje? Maybe tukadecide, maybe tuweke mtu kama Jimmy Wanjigi na Morara. Hiyo kitu inaweza make. Oh my friend. Hiyo kitu inakula kukula. Saizi kila sisi unaona venye tulikuwa tunatamani tunasema mpaka Matiang'i yarudi. Sisi wenyewe tuendee Matiang'i. Sasa gava inataka watu kama hao Morara, Wanjege. Na saizi nimekuja nikapenda Babu Owino. Hata kama nilikuwa nampenda kitambo. Kuna watu ambao tumekuja tunaangalia tunaona mtu kama huyu anaweza tusaidia. Ndio watu fearless. Kuna mtu alisema wao watu wanapanga kumaliza Babu Owino kisiasa. Raila anapanga kumaliza Babu Owino kisiasa. Kabisa. Na Babu Owino akashape path yake. Babu Owino tu amue tu ashape path yake aseme it is what it is. Amue kujideclare kama leader wa Nyanza na break away from that pact na bebe watu wenye atabeba. Babu Owino will be forced to reckon. By the way, saizi uzuri wa saizi ni ati hakuna ukabila. Saizi sisi zote tunasimama na yule ambaye ni mzuri. So Babu Owino venye tu umesema, if anaweza kuja yeye mwenyewe ajiunde bila kulilai na anyone, jamaa anaweza hata sijui impact yenye anaweza kuwa nayo. Wanaweza tii. Mimi sijui nani anaweza fikia Babu Owino amwambie hivyo. Kuna watu kama hao, watu kama akina Karongo wa Dhangwa, yani watu ambao wanatupea motisha.
unasikiza tu statement yenyewe inakujenga. Unajua huyu mtu ni mtu focused, mtu ambaye anapenda taifa lake, si hao watu wa kununuliwa, cause money means nothing. Na Sifuna siku hizi mimi amenitupisha mbao hadi Sifuna eleweki. Mimi nasimamaga na silasi ya mimi watu wengine, watu ambao leo anaweza amka hivi kesho tena alala hivi amka hivi vingine, hapana. ni kweli. Hadi Onyonka mazee na venye amekuwa vocal. Niliboeka. Imagine. I didn't believe it. Sikuamini ati Onyonka anaweza vote kuimpeach Gachagua. Sasa unajua tu ni pesa, si ni manguruwe ndo tuko na wao. Manguruwe ndo tuko na wao. Lakini nchi siku moja atakuja kuikomboa. Naona kuna mtu anaitwa Mashauzi anasema Babu Owino naye kujitoa kwa Raila ni ngumu. Kwa nini? Si ngumu, ile kitu najua Babu Owino akiamua kujitetea, kujitokeza, wataanza kumfuata na ile kesi ya DJ Vows. By the way. Unaona venye mtu hufanya vitu zingine zinakuja kumhaunt. Juu Babu Owino, his future is bright in politics. Sure. Mtu amuadvise a break away na amue akae kichwa ngumu. Lakini sasa mbona hizi serikali zimekuja zikatuonyesha once you oppose them, once you go against them, unaondolewa kwa viti zenye ulikuwa nazo, unaanza kuwekelewa lawama zenye zilikuwa zimefunikwa. Why? Si kama walimpurify wakasema ako sawa, hakuwa na makosa, si anafaa jijaze tu hivyo, endelee hivyo. Nikuulize aje, unafuataka politics za Jacaranda? Sasa Jacaranda kuna kitu imekuwa ikiendelea huko. Jacaranda ile bunge la wananchi siku hizi kuna watu wamelipwa. Wanaenda kuvuruga hiyo Jacaranda. Na hawataki mtu anaongea against Raila. But kuna wasi they don't hide it. Unaona? Na wanaambia watu kweli. So kuna mentality ya these people, the low people when wako within Nairobi, they feel like it's the right time ya ku break away from Raila. Unaona? And even by now niko sure Raila anajua ground iko hivi na hivi. So the question is, if the ground is breaking away hapa Nairobi, is it the same case na huko Nyanza? Hiyo ndio swali. Kile ambacho mimi nitasema saizi hao wote watu ambao tulikuwa tumewatambua kwa siasa, wao wako na tumbo joto kwa sababu siasa saizi zimebadilika. Hatuna ukabila na mtu yeyote mwenye ako ndani ya ukabila ni mtu mjinga. Mimi siwezi hata venye Gachagua ameimpeachwa, mimi siwezi sema ni Mkikuyu mwenzangu ameimpeachwa. Hata mimi kwa sababu kila mtu abebe mzigo wake. Wakati alikuwa anapata mshahara mimi haunisaidii. Wakati yeye anaiba haibi anisaidii. So hii dakika za mwisho kukuja kuambiwa na mtu sijui mwanao sijui nini. Kile ambacho mimi saizi najua ni eti sisi zote tumeungana kwa kufinyiliwa. Raia saizi ambao hawajaerevuka wanafaa kuwa wamefunguka macho, because at the end of the day wao wenyewe ndo wanabaki kuumia bila pesa. Saizi hakuna circulation ya pesa. Wao wenyewe ndo wanaumia, health zote ni mbovu. Saizi mambo yote ya education tena ndio hiyo imezorota. So sasa mimi kile ambacho nasema ni kwamba watu ambao hawajafunguka macho, tuache kufuata mtu ambaye anakupea shilingi 500 leo, alafu hiyo 500 uweze kula kwa mwaka mzima. 500 saizi hata ukienda kununua kitu inaisha tu na kitu moja peke yake. Na uweze nunua mafuta ukose kununua mboga na unga. Kwa uweze kula mafuta peke yake. So saizi circulation ya pesa vile hakuna, maisha vile imekuwa ngumu. It's our high time watu wabadilike. Tufuate njia ambazo zinafaa tujikomboe. Kuzi mambo ya kusemaga huyu ni wetu ama umelipwa kwa siku moja unaenda kufanya maujinga.
utazidi kuumia na utazidi kuwa mtumwa. Mi nataka tu nione tu sura mpya hiyo bunge 2027. Nione at least whether we can make change in this country bana. We need na itatoka kwetu. Vile ambavyo ground itajipanga, hiyo ndio ita determine our future. Wazi Buddha. We keep fighting. Na nimefurahia. Nimefurahia kwa unaona hata mashauzi bado wanasema watu wawache hii shida ya kuabudu mtu kama Mungu. Hii sasa tumetoka huko, tumekombolewa huko na tumefunguka macho. Hiyo ilikuwa ya wazazi wetu wakatuingisha huko. Sasa hizi ni sisi ndo tunajikatia kauli sisi wenyewe. Hii mambo ya loans wewe unaonaje? My friend. Mimi sasa hizi naona kila kitu itabadilishwa na sisi wenye tuko ground. Kwa venye umetumia hiyo tamu ukasema we need new faces. We need new leaders. Usio hao ambao tumezoea manguruwe, mtu anaenda pale hivyo akipewa chake anatuondokea. Anatutema kama chuma moto. So hata hizi mambo za loans and everything that is going on. Mimi nasema ni kuna siku watu wa majenzi tulisema kama tungeambiwa the exact amount ya deni ambazo tuko nazo, for instance nitumie hiyo. Sasa tungekuwa tushalipa hizi koti ambazo zote tunakatwa. Hata hiyo tungejitolea, tungekuwa willing. Tungekuwa tushamaliza. Lakini sasa hizi tunatoa pesa, hazilipi loans zinaenda, pesa zetu zinaenda mifuko ya watu. Ruto wanaendea pesa, wanakuja wao wenyewe wanajifaidi, si tunabaki tukilipa. Anyway, nitakuunga mkono niseme we need new faces, new leaders, na watu ambao si watu vigeugeu. Unaona, ndo maana mimi na support Morara because na feel like Morara akiendelea tu fit na hii team na history ya inject, it might give us a chance to have new leaders, unaona? Because hizi chama zingine zita recycle tu, zita recycle hawa watu na wataturudishia the same people. Lakini sasa hizi kwa ground bwana, tumeamua. Mwenye hajaamua sijui ndiye nani. Embrace justice Allah. Wenye wako huko chini simpande hata muongelee huku juu, mwache kuongelea comment section. Nilikuwa na hasira lakini venye nimeinject kidogo nasikia imepungua bro. Mimi kwa sikuweza kuingia meeting ya asubuhi ya 7 ya 6. Mahali penye nilikuwa naenda kazi nilienda mbio. Angalau masaa zingine nipate kuingia. By good chance niliingia saa 6. Ya saa 5 saa 6 hapo. Yaani saizi mtu anataka wewe unaongea kile kiko ndani yako, angalau unapungukiwa. Mimi napanga venye nitafutafutia mzaeka kitu ka krisi. Juu najua kumekauka. Juu mazee ndo hiyo krisi iko hapo hivi, ndo hiyo tu. Mefika na hakuna do. Majuzi tu tulikuwa Januari. Sasa hata nimeona kama Mungu amekuja akatuasi juu hii umwagikaji wa damu na hizi vifo ambazo zinapatikana ovyo ovyo. Unaona huu unakuaga msimu wa mvua. Sasa hata tunashangaa krisi tutakuwa na mavuno bwana. Wengine tushapanda. Hii krisi hakuna do, hakuna circulation ya do, itakuwa iko tu. Unaona? Anyway, mtu akiwa na ubuheri wa afya hapo kwanza tutashukuru. Ndio pia mimi niko na mradi wa kununua positive sound. Sasa unaangalia saizi vile watu wamekaa bwana, hata kufanya ka fundraising juu sitaki kitu ambayo ati ni kitu ndogo. Nataka positive sound ambayo nikitoka nayo hivyo unasikika vile unasema. Hebu inject kabisa Buda na uingie kwa masoko. Thank you, I will. Yes. Mi mali imefika, I just feel like nafaa nianze civic education, naenda naambia wa mama. Hii mambo yenu ya kuletea unga 2 kgs. Alafu mnachagua mtu mnateseka miaka 5.
Najua mama soko anakuwaga very emotional na politics. Sijui kama ushai notice. Yeah, kabisa. Ati CEOs for systems. Hey, Vipi? viongozi, Yaje kiongozi. mko salama? Kabisa. Salama kabisa. Mi pia niko fiti. Naona mnaongelea kitu very 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 sensitive. Hiyo ya pesa circulate. I don't know if you have an idea why we don't have money. Si wamebeba zote, si wao wenyewe wamezieka. Alafu sasa hizi unajua matajiri wote, watu wengi sasa wameanza kujificha. People are holding money because of the... Sasa wacha niwapee flow. Have you heard lately kuna kitu inaitwa money market? Hebu tuchanue. Sijui kama mnajua money market. Tuchanue. Whereby wanawambia this scheme is being driven by banks and insurance companies, where they tell you invest your money. It's like direct, unaeka pesa leo, by kesho ushapata interest, unaweza toa kesho venye unataka. So these people are giving you a rate. Imagine sahi nikuja nikwambie Gax, fanya hivi, pesa yako ukiweka hapa, ukiweka 100,000 nitakupea an interest ya 14% at the end of the year. So it means if you have 1 million, uweke pale, you'll have around 1 million plus 140,000 ingine juu. So nilikuwa najaribu kujiuliza, okay, mimi nimepeleka pesa yangu bank, hawa si wa bank wana invest wapi? That was a question I was trying to ask myself, because by the time someone is giving you yes, hiyo pesa wanapea gava. Nowadays banks are the ones loaning the government money. Exactly. That is now the point that I'm coming. So you realize badala ya government badala ya banks and insurance companies to invest in people, they are investing in government. So kama wanawapea interest ya 14%, it means government nawapea kitu more than that. And that is the main reason why as a country there is low circulation of money. Because ila time ukicompare the difference between the two, ila time ya Kibaki, unakumbuka time ya Kibaki equity ile grow within the shortest time possible, and then it was at least the same time that unapata kuna equity wako ground wanaomba watu wachukue loan. Siku hizi umesikia banki na kuomba ukuje uchukue loan? Hata hivyo, hata hawapeani loans, hawapeani kabisa. Hata ukijaribu kuchukua loan bana, ile conditions unapewa ni kama tukukunyima. So sijui kama itaifika point yenye government nafaa tu kukata kufanya hiyo biashara, because sai insurance companies, any farm, kwanza kuna farm zingine sijui wase wameinvest kwa hiyo kitu money market kabisa. Wacha hivyo, saizi hadi kuna watu TikTok wana advise money markets. Everywhere money markets. Sasa you see money market something good if for investment either way, ni kitu mzuri, si mbaya. But don't you see how it's affecting the circulation? But sasa shida inanyima pesa kucirculate kwa economy. Na sasa the other reason why we don't have money in circulation is that because of the taxes, the few people, individuals who have money have decided to hold their money. No. And some people might decide to hold their money until there's a regime change. Lakini Gags, there is something that you will realize. These people that you think they are holding the money, they are doing business with the government. In one way or another. True.
So unapata sasa tunasema kuna msee ako na dola lakini ameficha, lakini ile biashara huyu jamaa anasukuma na serikali. Either amewapea kama grants, because if you give them as domestic loan, ukiangalia kwa loan statement ya Kenya, majority of the loan actually ni local, ni domestic. Achana na hizo tunaambiwa tulichukua China, like most of them, largest percentage ni domestic. Ukitaka kujua zaidi hakuna pesa, hebu angalia watu wa Shairok. Hapo ndo utajua Kenya hakuna kitu tuko nayo. Tunaangalia watu wa Shairok. Tuangalia saizi watu hata wewe ndo angalia uone vitu zimejaa huko, kila kuchao unapata tu magari zinaendea vitu za watu bwana. Koza hakuna pesa ya kulipa, ulichukua hizo mashairok zao, hizo pesa zao zimeshindikana kulipa. Kuna vitu ambazo uliandikisha zote zimechotwa. Angalia boma za watu saizi, boma nyingi hazijasimama, ni vita kila kuchao. Mlichukua malone, pengine bwana amechukua loan bila kuambia bibi. Na si ati alienda kukula huko na mpango wa kando huko. Imeshindikana, imekuwa ngumu. Kipato ambacho unapata saizi unanunua tu mkate na maziwa, zingine wewe unasema tu kwa bahati ya Maulana. So vita ziko bwana, pesa hakuna. Hadi watu hataki kuwajua, hakuna tumbo unaweza lisha ni yako peke yako. Saizi ndo hakuna. Wanya wajawa unacheka mazishi bro. Okay. Sasa nilipata mgea mediscuss history ya inject. It is the best thing right now, because inject is giving people information yenye hawako wanajua, na ukipata the political class. Nilikuwa kwa live fulani where nimejaribu tukupita hizi lives TikTok. Ukapata sasa kuna watu wana discuss venye the current president amegeuka watu wa mlima. And then I'm trying to tell these people that Kenya right now, whether you are mtu wa mlima, whether you are a Kenyans, whether you are wherever you are, we have one common enemy. And that one common enemy is the political class. It doesn't matter who. Whether Raila, Ruto or Gachagua. Well, not even the current MPs right now. It doesn't matter, because sahi mahali unatoka, tuseme hata kama unatoka Kisii, ukuje unapata Nairobi na Mkikuyu mwenye amelimwa na maisha kaa wewe tu. My friend, kwanza iwapo kuna watu bado saizi wanatumia kwa kaujinga ka kusema ati sijui kwetu, sijui mtu wetu. Wewe bwana, wanahitaji maombi. Na hii ni maombi mpaka ya kufunuliwa kichwa. Sijui watatumiwa nini wafunuliwe vichwa zao. Juu saizi wewe unaumia mwenye unalilia huko unasikia sasa Gachagua si alihesabiwa 5.7 billion. Ndio sabuni yake. Na hiyo tu ni yenye imehesabiwa hivyo. Alafu wewe hata tu kununua mkate kulisha jamii yako inashindikana. Lazima ukue kichwa yako bwana, ni mbaya. Alafu inasema mlima. Ati mlima. Mi kwanza ujinga ya kusemaga sijui Mkikuyu sijui Mkale. In fact mi nimetoka Eldoret. Kuishi naishi Kiambu. Naendaga home unasikia watu wanakuambia na bwana mlitukosea. Nyinyi watu ya mlima ndio mlichagua. Kura zenu ndio zilikuwa nyingi. Lakini Dav. Yes. Hebu nataka tuangalie, because kuna vitu zingine you just need to unaangalia your environment. Like for example, kama umetoka Eldoret, you will realize that mabeshte wako utapata mabeshte wako ni Wakikuyu, wale mabeshte tu kabisa, wale wenye mnaokoleana, mnasaidiana either Meru huko. And then kuna mtu anakuja kukuambia ati unajua nyinyi bwana mlitukosea. Sasa tuliwakosea aje sasa? Unajua ni ile, unajua watu wengi hata walikuwa wameona mbele bwana, hawakuvote wote. Sasa saizi uniambia mimi nikuja niseme ati juu sasa hizi naongea Kikuyu niseme mlima ama juu naishi Kikuyu.
Central ndio anasema ati mlima imeguzwa na ni mlima ambayo mimi nitalala njaa. Kwa nini mlima isikuwe ni kama ile ya Wajaruo bwana, ya Ugari ama ya Waluya, useme hiyo ndio mlima ambao unakula kila siku? Lakini wewe mlima utembee mguu, jamaa mwingine ako na msafara wa magari huko, wewe umemwajiri kazi, anakuja anakukosea heshima, anakuja anakunyanyasa, ubongo utafunguka na ushafunguka saa hizi. Huo wimbo wa kuimba mtu wetu, no. Wacha hata sisi tuimbe ni nini sasa. Bibi, acha niwaambie kuna kitu moja nilikuwa nasoma. Unaona kama hii system ya inaitwa the shift. Hata nilisikia na watoto wanasema shaacha shisho shu. Ni replace LHIF. So mimi honestly, okay, nilisoma the functionalities in your system inafaa ku provider. In my own opinion, it is what we want as a country, as a healthcare system. It's exactly what we want as a country. Ukisoma requirements zake. It is the system that we want for health. But I have two problems with it. First problem, the cost. Second one, the time it took, the proposed timelines I could deliver your kitu. Because mwenye alikuwa anataka hiyo system, ukifuata hiyo story yake, PS of Health alitafutanga companies wenye wanazaunda system in 2 months. Na ikafaulu. Mimi ni mtu niko kwa industry ya IT and then kuunda hizi systems hivyo. I can tell you my friend, kuunda system kama hiyo in 2 months ni mtu wazimu ndio anakama up na hiyo idea. So that is something that if country yetu ingekuwa na sheria ile yenye tunajua kitu mzuri, because in Kenya tumekuwa na systems whereby ukiwa president natoa system ya Davi mwenye alikuwa juzi na eka yangu without even analyzing, okay, hii system yenye uliweka juzi iko na shortcomings gani? If tungekuwa planned very well, tungechukua hiyo system yenye hawa sio wamechukua. The proposal is very nice, and then tuseme hii system we are going to do it in the next 10 years, but we will do it in phases, so that tufanye tu part yenye itakuwa complete vizuri to roll out tukiendelea hivyo. But kuunda a whole healthcare system for the whole country, si hata hospital in 2 months, was stupid. My friend, unajua Kenya mahali penye tumefika ni kama tunafukuzana ku break records za Usain Bolt. Wewe umerauka tu hivi, unajua unaweza kimbia, unataka kwenda kuibreak. Unakuja unapata ya Kipchoge unataka ku break, of which haiwezekani. Ndio ukiangalia hata mambo na elimu hatujafika hapa. Walikimbilia tu tulirauka tu hivi tukasikia sijui kuna sijui hii sijui. Yaani vitu zingine ambazo and then all of a sudden tweets. Haya saizi women rep wamekula hata pesa za sodo bwana. Nikiulizwa women rep kazi yake ni nini, mimi sijuagi. Lakini sisi tuko na magroups tunasaidia watoto ambao hawajiwezi, tunanunua hizo pads, tunawanunulia nguo za ndani, tunawanunulia vitu ambazo wanafaa. Lakini women rep anaitwa women rep kwa nini? Huko kwa hatuko tumefika huko. So mbio ambayo tunakimbia bwana. Tuko na shida mingi man. Hiyo tunafaa admit. Angalia kama CBC hawase wali roll out CBC bila kujua, bila kuplan to the end. Sasa inafika point yenye unasikia at next class hata walimu hawajui wanaenda wapi. Wao watoto wataenda aje. So unasema next class mpaka unasikia kuna upungufu wa walimu. Yaani vitu zingine unashindwa. Anyway, hapa ni Mungu atatusaidia. Vile ambavyo ametusaidia mbali ametutoa. Tunajua atatufikisha mahali penye kunafaa. Lakini mimi naona solution ya hizi vitu ni nini? Kuharibike ndo kukue kuzuri. Choma ndio utengeneza.
kila mse aone tu, yani let's have what we call personal interest at its best. Like sahi, if I was to say William Ruto is good, ni benefit directly. Because unapata sahi kama venye nilikuwa nakwambia, kuna watu wanasema mlima tumeguzwa, na aone benefit yoyote completely. Because if we were to ensure that okay, mimi before nikufanyia anything lazima nione benefit, tutakuwa on the same page, tutakuwa on the same page kama Kenya mzima. Na hapo ndio hasira itapatana. Tutapatana na tao bana, unasema wewe, mimi natoka Kikuyu, mbunge wangu hajanifanyia, na mimi hajanifanyia hii. Lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa nasema, si before tuchague mtu bwana, tuna vet na tuna bargain. Unajua nimeona kama watu wamekuja, ukiangalia sasa nitumia Kimani Ichung'wah juu yeye ndo ametuonyesha majivuno ya pesa, ama pengine zile ambazo ameiba. Mimi naona kana kwamba tutakuwa tunaketi kwanza pesa venye, kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Audhure au Court, hivyo ndo anaitwa Aukure au Court. Alikuwa amesema vizuri sana, MP mshahara wake udondolewe ufike 500 huko. Hizi pesa hata ni mingi bwana. Wewe unalipa gharama kitu 300. Alafu saizi Karau mwenye anashika watu ambao wana abduct watu ndo wanalipwa 24,000. Watoto wao hawasimamiwi. Hakuna mahali health yao inasimamiwa na serikali. So vitu zingine ukiangalia unaona inapaswa sasa hizi tuamke na nguvu. MP ashushwe mshahara wake. MCA saizi wetu hatumpatagi. I think saizi warembo wote wazuri ni wake. Club zote mzuri ni zake juu wako na pesa. Wamepewa basari yako, wamepata basari wamekula. Juzi tumekuja na forum tukasema hizi basari zote za governor, za MP, za MCA, saizi tunaona mpaka kina speaker wako nazo moja. Siziunganishwe kwa pamoja zinalipa shule kama venye akina Dede Nyoro wanafanya. Education iko almost free. Yes, unasikia ati huko shule per term 1,000. Yaani mpaka unashangaa tunaishi yani tunakuwa na Kenya ngapi huko? By the way nilikuwa najaribu kujiuliza, kwani wabunge wengine wanapeleka wapi CDF yao? Haki ya Mungu ni wezi. Si ndio ndo nakuambia saizi wanawake ndo wamejisaidia. Juu sasa huyu MCA akitoka pale apate mwanamke mzuri anapita na yeye. Unajua ana ile uchungu ya zile pesa. Kitu kingine nilikuwa nafikiria. Sometimes I feel like as much as even we are complaining so much, there's something wrong with our integrity systems. Kama sahi kuna mtu anakuambia nimepewa position ya kuwa cabinet secretary for example. Nimeingia cabinet secretary na net worth ya 50 million. Within 2 years net worth yangu iko 200 million. Alafu the worst thing ya hizi vitu, mimi nakuja tu pale nasema mimi I have properties worth like kunapewa kama ni kama story. I don't know if you have seen how audit is being done in companies. So mimi I feel if we appoint you as cabinet secretary, we need an audit firm, which is a private firm, to do audit of all your financials. And then hiyo report sasa wewe hatuwezi kuuliza ati uko worth ngapi. Tunachukua tu your report. Because now audit will give you everything, like huyu jamaa amefanya hii, hata kama umenunua kitu atatueleza like okay, wewe umenunua nyumba 100 million, ulitoa wapi pesa? Like kutakuwa na very track record of all your finances, mahali imetoka, mahali imeingia hivyo. So it will be very easy kushika hizi, lakini sasa wewe ukiniambia nikuja parliament nikueleze mahali nimetoa wealth.
My friend, tembea Kiambu uone mahali properties kwenye zinanunuliwa na hawa watu, hawa majangiri hawa wenye tumechagua. Wana wanatoka mahali mbali wanakuja kununua huku wakificha ficha mahali yao. Pesa tu zile ambazo ni zetu. Zile ambazo nafaa ninunue nazo ng'ombe, ndo watoto wangu niwe na wakamulia maziwa hapo. Sasa hizi naenda nyumbani na maziwa ya packet. Juu ng'ombe, pesa za ng'ombe zishaenda. Yaani ukiangalia hii Kenya bwana, mahali penye imefika watu mwenye hajaerevuka, mimi nasema kuna shida mingi. Hebu jiulize man, there's a whole insurance company issuing policies. At the end of the year, these people are making maybe a profit ya 50 million ama hiyo pesa. Alafu we all of a sudden tumekupea CS within 2 years wewe uko na 100 million, hakuna biashara tunajua unafanya. Sini zetu. You see that the government iko na biashara nyingine noma sana, ama nyinyi mmeamua tu kuiba pesa ya umma. Sema ni kuiba juu, ndo ujua ni kuiba. Hebu angalia wakati kwa kijiji kuna fundraising. Hebu ita MCA huyo mwenye ako na hizo pesa zote. Hebu muite MP, hebu muite governor. Hawapitishagi 20,000. Lakini audits zao zikifanywa unapata huyo mtu utajiri wake ako na zaidi ya billion. Ama amekuwa millionaire within that grace period of 2 years. Si ni kitu ambao kila mtu anajionea, hata kipofu anafaa kufungua macho hivi anusi ajue hizi pesa ni kuibiwa, huyu mtu hajafanya kazi, ni mwizi. Kitu kingine funny bana ni msee ako worth a billion na anakuja kutafuta kazi ya less than a million. Yaani hata hiyo kitu hiyo. Kama Mudavadi, hiyo billion. Watu wenye tunatafuta wanafaa kulipwa kama Vaite venye wanalipagwa. Kama unataka kuingia huko wengi to say, okay, tomorrow let's get back to the streets. Let us make it a norm. They'll abduct one, but not all of us, of course. Mimi hata wakinibeba kesho, hawata kushika wewe. So let us stand for the rights of the others, and let us fight to the latter. Yes. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you so much, bro, for sharing with us now. I can feel exactly what is in your heart, and I truly concur with you with each and every sentiment that you've shared with us. Honestly, we need to get out of your comfort zone. We come up with a plan, execute that plan. Hello. And see whether we're going to redeem this country. We cut their heads off. Just a minute. Carl, what are you saying? Yeah, I say we fight. We need to fight, and we cut their heads off. That's what we do. Carl, uko sure na kitu nasema? We must fight back. Carl, what are we fighting?
The government. Which government? Ours. Which government of ours? Because I want you to at least I know. elaborate. We got to fight. We got to make a plan and fight back. Which government? That's what I'm asking kindly. Our government, mister. Okay, fine. Ni jokes anataka kuleta hapa, watu tuko serious. Anataka kuleta. Unaweza nipata chance nyingine? Ni nani? Owen. Yeah. Okay, sawa, endelea. Okay, unajua nini? Kuna conversation nyingine hapa hivi si ukonga. I think most of you influencers ukonga mmeogopa ku bring up. The other day nilikonga kwa Conversation gani? Nini ya Tony. Conversation gani unaogopa ku bring up? Okay, skiza. The other day nimekuwa kwa group ya Tony, this ujama fulani anajiita Tony. Alafu kuna msee fulani akaleta conversation. It seems like Tony alikuwa ameogopa hata kuiongelelea, so kamnyamazisha tu mbio, unaona. But then at the end of the day Musemanga unajua tunauliwa hapa hivi. Tunashikwa, tunakuwa disappeared, unaona. Watu hao wasee wanakaa kwa room wanapanga vile sisi tunaenda kuudiwa. So mujulizanga mbona sisi tusikae kwa room na tupange vile tunaenda kujilinda. Yeah? Kama ni kudisappear huyo Ruto, Musemanga kudisappear jamani rahisi sana. Kudisappear jamani rahisi sana. Si kitu ngumu. Bora tu tukuje tukae chini na tuone hii ndio njia tunapaswa kwa tunafanya. Nothing should be ruled out. At the end of the day, this is war. Hii ni vita. Bana, hii ni vita. Watu wamekufa. Hii ni vita. So hakuna kitu yenye nafati. Hii ni limit. Hatupaswi kwa tunafanya hii. Tunapaswa kwa tunafanya hii. Ni streets peke yake ndio tunapaswa kwa tunaenda. Streets peke yake haiwezi. Na mimi acha nikwambie kitu moja. By the way, Musemanga, all along nimekuja nikakaa chini nikasemanga streets kwenda nje kupigania rights zako. I feel like penye imefika, I feel like it should be preserved for governments that literally wanasikiza watu. Hapa hivi tuko na watu wenye hawatusikizi. These guys hawatusikizi. Sijui nini mbana watu. Hawa watu hawatusikizi. Hawa watu mimi nasema the one time wanaenda kutusikiza ni time yenye tunaenda kupeleka vita kwa mlango yao. Kama ni kuzikwa au pia wazikwe. Nilisikia mtu akijaribu kuletea conversation kwa hiyo nini ya Tony. Akamnyamazisha mbio. I think alikuwa ameogopa tu. Anyways, nilimunderstand juu yeye ndo alikuwa amefungua hiyo meeting, so maybe kumtrack ingekuwa rahisi. Maybe this rogue government kumtrack ingekuwa rahisi. But at the end of the day, that's the conversation we should be having. Jumina checking yourself, dozi iko unaona. Na muonanga hii mambo yenye I don't believe in hii mambo. Yes, as we speak at the moment I don't believe in hii mambo yenye watu wanasema sisi tuchangie ujamaa. Mtu kama naweza kupatia good example ya Morara, si ndio? Hiyo stuff ya maybe anataka bodyguards and stuff. Yeah, it's not bad. He's a brother like me, so sikia nampinga, but I feel like hiyo ni ya baadaye, inapaswa kuwa inakuja baadaye, si saizi. Yeah, saizi hata kama ni do inatafutwa na sasa anaenda anachukua vitu toys from somewhere na wanakuja vita. That's the only way. By the way, watu ile siku yenye utapata mtu ameleta a stupid bill kwa parliament na amechapota risasi, hautaipata mtu mwingine analeta. Hautaipata. By the way, mukanga chini na tamani tu awishi hata ningekuwa tu na samu weapon tu, I'm pretty sure ningekuwa tempted kufanya kitu. Very sure. Na Musemanga tu fungwanga tu masikio yangu tu nitembe kwa groups tu hapa hivi mtaani. Sitaropokwa kwa ya, but Musemanga ile day ndapata tu mavijana wamekaa chini wanapanga. Yeah, mavijana wamekaa tu chini wanapanga, wanamsema watu tuenda kupita nao. Ni lazima taingia hapo hivyo. Lazima. Unajua kuna stuff ya nini? Stuff ya au terrorist tower. Yeah?
Unajonga back then sikuwa naelewanga nikiwanga let's say stuff yenye ilifanyika hata Westgate ili nipatanga nilikuwanga high school. So unajonga mimi sikuwa naelewanga ni aje wase wanaweza toka hapa hivi, wa Kenya wanaweza toka hapa hivi waende Somalia, warudi Kenya waanze kubomu wa Kenya wenzao. Sikuelewa. Not until mjinga anaitwa Ruto akakuwa hapa hivi ndo nikakuja nikaelewa kumbe unaweza tu toka hapa hivi uende ujue na terrorist organization ukuje ulipwe watu hapa hivi. Na mimi sasa nikapata tu place yenye watu wanaenda tu na ni firearms ndo maybe hata zinapatiwa. Yo bro, hata kama ni kukufa juu musemangi Kenya, there's nothing to live for at the moment. There's nothing to live for, maybe just something to die for. Maybe something to die for but nothing to live for. Juu at the end of the day unakapovu unasikia vibaya sana. So musemanga ina ujamaa kumdisappear si ngumu pia. Ujamaa amekuwa kitu disappear since 2007. Ujamaa ameua watu wengi. Na mimi ndo Kenya nataka tu tuweke kwa akili yetu that ujamaa si Mungu. Mse ogopa Mungu. Ogopa Mungu mwenye uoni, ogopa shetani ogopa shetani. Mwenye anaweza kuja kuguze lakini na uwezi mfanya kitu, lakini binadamu mwenye anapumua mwenye hiyo hewa unaweza itoa kwake, hiyo hewa unaweza itoa, huyo ni binadamu ufai kuogopa. Na that's why Musa ngata Ruto siwezi muogopa. Hadi kuna hiki kitu yenye muona ngapa hivi mu disagree nao, nikianza kuangalia watu wanasema ati Ruto ni dictator. I totally disagree with that. Musa ngata hiyo term dictator inatumiwa na watu wenye wamekuwa oppressed na wameogopa ku stand up na wa defend rights zao, au ndo tunatumianga hiyo term. So umekatwa hapo hivyo in the name of hujaman dictator, but in reality wewe ndo umempatia hiyo chance. Hujaman inafaa unampatia vita. Place amekata inakuwa an attempted assassination tu, ile kenye ilifanyika tu Donald Trump, attempted tu ndo akuja juu kumbe watu wacheki naye. Na muomba tu Mungu one of these fine days nikuje nikae tu na mavijana, nikuje tu hata nipate na mavijana wenye wanapanga tu kitu tu naweza wajoin. At the end of the day we are fighting, this is a war. Na kwa hii vita tunauliwa, so hatuwezi kwa tunaweka ati kuna levels za vita zenye hatuwezi fika. Kama wanatuua mbona sisi tusiwaue? Wajanga musemanga hivyo, kama wanatuua mbona sisi tusiwaue? So mweke hiyo mentality kwa kienyenyu that hii ni vita. Mnaweza amua pia tunaenda kwa streets, but at the end of the day bado pia kuna vitu zingine pia zinaweza fanyika na ziwaka. Na msiwahi sahau hii Kenya tunasumbuliwa tu na mtu mmoja mwenye anaogopwa na watu, na mimi sijuangi mbona ujamaa anaogopwa. Hadi unapata mtu kama Gachagua kwa mwenye akona pesa ametuibia close to 5 billion na bado pia ameogopa Ruto. But anaenda hapo hivyo ati musemanga aishi ningekuwa hata hiyo pesa. Ujamaa ningekuwa nimeshadeal na kitambo sana. So sina mengi ya kusema other than hiyo kuweka tu kwa kilenyo that ujamaa pia tunaweza mdisappear. Yeye pia anatudisappear hapo hivi, we can also do the same to him. So asanteni. Hiyo ndo pekee yake ndo nataka mweke kwa kilenyo. Asante. Hey, comrades power. Hey, somebody there? Yeah, tunakusikia. Yeah, so uko on. Sini ya karibia mic tukusikii poa. what I'm saying is
this guy mwenye ameongea kitu poa sana. And ukiangalia even right now tunachezewa game ingine mbaya sana. Wewe imagine that wewe kama hustler, someone who is trying to make ends meet, unaenda unachukua kalon, ununue hata matatu uweke kwa barabara. Unaenda unapata kwa hiyo matatu sekta mtoto wa president ako hapo. Unaona? I don't know. Are you feeling what I'm feeling? Kenya is just a circus. Bana, let's do something bana. Let's do something. Tusipige tu hapa kelele na inaishia hapa. We have to act with immediate effect. Kenya tunaelekea pabaya. Kama sasa watoto wao wameanza kuchukua hata matatu sekta, alafu sasa wanatubeba ufala, wanakuja tena wanaiendesha wakifloss around na sisi, they fool us around, we cheer them up. What is that? Vitu zingine zinaudhi vibaya sana. Manze, it's really like inakwanga very heartbreaking because tukianza the whole mpaka penye tumefika, tukikumbuka penye tumeanza ndio tukue hapa, tukue tunasema tunafaitia Kenya. Kenya ni home. Tumekuwa tunasema Kenya ni home, lakini ile kujua home, kujua nyumba yako venye unaweza ifaitia, watu hawafaitii Kenya hivyo. Ni wachache, nao wachache ndio wanamakiwa. Nao wachache ndio wanamakiwa kwa sababu sisi wote tunafaitia. Sisi wote tuna come through. Lakini tukiamua sisi wote to come through, hakuna mtu atakuwa marked. Sisi tunaweza kuwa wengi na tuko troublemaker kama tu hiyo situation ilifanyika ngayo ku take over parliament. Lakini nini imefanyika sasa hii? Wase wamepata uoga. Say wase tunabonga lakini nobody is doing nothing. Inafanya kila mtu anze kuona. So mimi nataka kuriski. Na wase wote hata hawa kwa polisi wametolewa wapi ama wapi. Tuko wengi. Tunaweza take over country yetu na tunaweza kuwa in charge. Manzi, it's so really heartbreaking. Umse ametake country yetu, ametake everything na we are just watching. Kitu tunafanya tu ni blah 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 blah. Tuna blah blah blah. But we are not doing nothing. Unaona mse anabebwa mbele yako na do nothing. Unajua hata maybe hata irudi. Lakini usisahau inaweza kuwa ni wewe unabebwa. Hapa kuna tu watu wana listen. Tuna listen, wengine hatuwezi ongea juu tuko na uoga, na hiyo uoga imekuja juu tumewapea hiyo power. Owen ameongea kitu iko the same group na yeye nchini yetu. Huyo ni mse tumeandika, tukitaka get back. Lakini sasa tumempea power mpaka kwa mbele yetu. Sasa hivi mnajua mpaka ameanza kuleta watu ma-CID wa Amerika, Kenya. So ukiwa unajaribu kuongea kitu yote against him, utakwanga wewe ni wale wate
wenye wana rebel from the government wende wase wabaya, weni terrorist. Hata hivyo sasa watu wanabeba, it's going to get more worse. Because of what? We are so scared. We are giving him power because of our fear. Na sasa ameingia mpaka wa America, CID wameingia Kenya. Ama watu wa criminal whatever bullshit. Wamekuja sasa mtaani na ni sisi tumewapa hiyo power juu tuko na uoga. It's going to get worse. Because we cannot just be strong enough, man or woman enough to fight for our country. And when it gets worse, and when it gets bad, blame on you if you've not done nothing about fighting for our country. Of course, kila mtu anaogopa kuuliwa, of course. But mbona tunakuanga wapole hivyo sana? Ati sijui, ati tunaenda kufaitia country, beba firimbi, beba flag. Flag na firimbi watu wameuliwa, man. Hata ingekuwa wewe. Hata unaenda kufaitia country yako na filimbi na flag na muna fight na monster. Tuna fight na a fucking monster. He doesn't give a fuck. Hiyo damu yako ndio la maybe hata ni sacrifice kwake, ni like whoa, one blood, whoa, the other one. Alafu tunaongea hapa kubeba firimbi, sijui peaceful, sijui maji. Bullshit. Revolution is a fucking war. Revolution is not a walk in the park. Na hiyo ndo mumempatia kwe 10 or 100 miles ahead of us. Because ya kujifanya vile tunataka kuwa peaceful. We're talking about the fucking constitution. Is he really following the fucking constitution? Think about our flag. My shield and defender. Flag ya Kenya iko na shield and defender. Iko na shield na iko na arrow. Ya ku fucking fight back. To fight fucking back. But hapa tunabeba firimbi na bendera. Like, guys, really? It's time to fucking wake up. Not to realize, man, we are fighting for our country. For our children. Hata leo ukikufa watoto wako watagrow kwa hii country. Unataka kuacha wapi? Unataka kuacha wapi? Thanks, guys. There to be on Times magazine. While guys were getting shot in front of Parliament, they put him on Time magazine to be Man of the Year or something. The day guys were getting
like people are getting beaten up and thrown in cells, and others getting shot and disappearing. The guy was given the most effective leader, what, somewhere was it KICC or where, on the news. Like the guy was getting supported incredibly at the time we were suffering, and that was being done directly by the US government, directly. Now I don't know what Trump will do, but I would rather find out than remain with what it is right now, because we need to also believe in our capacity to also navigate the challenges that we're going to face. Because staying where we are is like you were saying, Kumbukeni, you shouldn't be afraid. Well, I would rather move into that unknown than stay in the known that I know I definitely don't want to be in. We do not know what Trump will do, and maybe there might be some problems at work, but I would rather walk into that unknown than just put myself together and walk forward into that unknown than stay in the known that I definitely know I don't want to be. Because I'm going to, like, we have it within ourselves the capacity to weather any challenges that will come. We have it within ourselves. Now we have to find it because we need it. We may not have had it, we may not have needed it before, but now we need it. So whether guys are going to be white supremacy it is not new, and I'm pretty sure it's only going to be more vibrant. But I really do not think there's anything out of the extraordinary that's going to happen other than what we saw in his first term. Yes, they're going to be racist people. Yes, they're going to be a lot of arrogant idiots on the streets saying stupid things, and they're going to piss off a lot of people. But do you mean that we're supposed to sacrifice that in ourselves so that a guy, because, and we sell ourselves out to wanting a better life for our people by having a very sick human being given the power by the Americans to stay where he is? Because if Kamala stays, Ruto is not going anywhere. That is a guaranteed. If Kamala comes back, Ruto isn't going anywhere. Matea, I'm not going to argue because I put a link in the chat for the space. It's called the 2025 project. You can all read what they're planning to do if Trump becomes president, and you decide for yourself whether it's ideal. Fabish, Matea ameinua mkono. Matea. Yeah, thanks. Yeah, I think at most, maybe we'll see a short period of respite, is what I'm calling it with Trump. But ultimately, I don't think that he's to be trusted in the sense that, regardless of what people may think, he's a made man. You know, he wouldn't be in the position and do all the things that he's done if he wasn't a made guy. Okay, they've set him up for this. All right, he's like the Pharaoh. You know, he has to be told, you have to let us go. You know, now some people are gonna maybe think, okay, well, now Matea, you're sounding cryptic, and you know, now you do sound like a real Kikuyu, talking about going to the mountain or something. You know, what are you on about? Well, you know, we got to do something. We're doing the same thing. You know, history doesn't really repeat itself. People repeat themselves, and they just do the same actions. So I'm doing my best to gather whoever, and that's that. You know, what does that entail? Sacrifice and offering. You know, the puking of the doctrine and so on. Because once again, then, you know, how then are we going to, you know, simultaneously come together as a unit in that real sense, and also stem off any kind of sort of recolonization, right, of people coming into the country and so on. So that's my short thoughts on that, because I don't want to be long-winded.
with things of that nature. So yeah, no, I mean, long-term Trump, no, absolutely not. Maybe a small respite session and that's it. You know, he's going to have to go too. Asante Matea. I don't know, Anthony niliona mkono, Jeffy umeuliza. Jeffy. Okay. Asante sana host Fabish, co-host Kumbukani na wote ambao wako kwa hii space hapa nchini hata nje ya nchi. Nafurahi sana kupewa mic kuchangia mjadala wa leo. Wengi wetu katika hii forum tuko hapa sababu ya mapenzi ambayo tuko nayo kwa nchi yetu. Tunasikia uchungu mioyoni yetu tukiona mambo vile inavyoenda. Na ni muhimu sana tuelewe nchi yetu Kenya kwa undani wake na kwa upana wake. Hiyo ndio kitu nataka kugusia tu kidogo, dakika moja ama dakika mbili. Kesho kuna holiday, public holiday imetangazwa nchini Kenya. Na hii public holiday ni imetangazwa ili kuapishwe deputy wa nchi yetu mpya ambayo imekuwa ikisumbua wa Kenya tangu hii mchakato wa kumng'atua aliyekuwa deputy wa mbeleni na huyu mpya ambaye anakuja. Na tarehe ya kesho ni muhimu kwa sababu gani? Mimi nahisi ndani ya moyo yangu ya kwamba kutakuwa na uongezeko ya wananchi ambao watarudi kwa mkondo wetu. We are likely to get a huge boost in our numbers just by the mere fact of that kuapishwa kwa naibu wa rais ambayo tutampata. Lakini haitatuangukia tu kwa sahani. Lazima tufanye campaign, lazima tutafute hawa watu ambao watakuwa wameona, wameumizwa na hiyo ambayo itatendeka kesho. So we must spread the news and welcome new members into the movement. We should be able to gather, without doing any work, several millions of Kenyans who will be hostile to the regime that is there. And we must plant seed amongst them so that we boost our numbers, so that we strengthen ourselves as a movement, so that out of what is seemingly bad, we reap the rewards of the numbers. Hiyo ndio kitu ambayo nilitaka niwagusie. Musisahau ya kwamba we have an opportunity to increase our numbers. Watu wale ambao watakuwa na mapenzi ya nchi yetu, watu wale watakuwa na mapenzi ya kuona ya kwamba mabaya ambayo yanatendeka ipunguzwe, watu wale. So it should be a day of joy for us tomorrow and we must take advantage of it. Hiyo ndio nilikuwa nikitaka nichangie, na nimeshukuru sana kwa nafasi hiyo, na naangusha mic. Asanteni. Asante Anthony. Jeffy, sijui kama ulikuwa unataka kuongezea maoni yako. Fabish, upo bado ama ushalala? Niko naona kuna King, kuna Yasa amekuja. Niko. Haya basi, King Knight alafu Yasa. Karibu King Knight. Mike yako ni kama unazungumza kutoka an alternate universe. Sijui ni nini. Hatukusikii. Unasikika kwa umbali sana. Fabish, sijui umtumie ninio link ya kuingia, aingie directly. Ni nani Mike namsumbua? King. Ndoka nimesahau jina lako. Yes, King, we can hear you.
Yeah, mko clear? Uko loud and clear. Am I clear? Okay, I was saying that 11 is real. What I want us to focus on how to integrate all other departments, because kama hii civil workers, transport, nini, all if they can join and make this country to stand still, kusikue na kitu yote ambayo inaweza endelea. I think the impact will be felt much greater. So 11 is real. So going forward to one event tunaweza bring more groups into this revolution, so that when tunasema tunaendelea, tunaweza sema leo hakuna kitu inaweza fanyika, we paralyze everything so that it can be felt even outside the world. Yani hata hiyo pesa ambao wanaingizaga kwa siku wasipate hata shilingi. I think that's what I was wanting to say. Yes, that is strategies. Very good of you. Yeah, go ahead, Kumbuke. Endelea sasa kidogo. Ni Jeffy ameinua mkono. Jeffy. Thank you for holding up the fort. Mi nimekuwa nikijaribu kufuatilia mambo ya Tom Mboya na until now we are not able to establish which place exactly he's been taken to, because the last time and contact he had, alikuwa anapiga simu kutoka hapa Nairobi akipigia mtu wa Kisumu, and hiyo ni time alikuwa Lang'ata, and then his phones were confiscated, so we were unable to find him after that kwa sababu simu zake zilizimwa. So mpaka sasa bado tunatafuta contacts. We've tried to look for his relatives. Some of them are not picking up, some of them simu zao zimezima. But that aside, I also had a conversation about Trump and Kamala Harris. I don't want to postulate in terms of how you guys, because I just came in, sijui mmeegemea upande gani ama upande gani, but I think we should talk about the interest of this nation, and I'm really, what can I say? We are confusing black with the rights of the people of Kenya. Simply because someone talks about black does not mean they have the interest of the black at heart. Jeff, umeacha kuzungumza? Yeah. I actually wanted to get the gist from where, because we have people who are pro-Trump and those who are pro-Kamala Harris. And everyone will have a reason for that. But when we speak contextually from Kenyan perspective, what then do we alliance ourselves with? Is it pro-Trump or pro-Kamala Harris? And what would be the reason? Mimi nilielezea kuwa Ruigi alielezea kuwa Trump ndiye atasaidia. Once Matea speaks, we can have Ruigi explain again why. Lakini mimi msimamo wangu ni kuwa haijalishi ni nani ambaye ni raisi Marekani. It doesn't matter who's president in the United States. The United States is still going to be imperialist. It is still going to be oppressive. It is still going to do what it does because it is not run by the president. It is run by Congress and the money. Money rules Congress. When you look, they have a website where you can find out what each congressman gets from these companies. The companies run the United States. Israel companies run the United States. The president is just a manager. He's literally just a manager. She or he